Apex, race இருக்கு Apex. Awesome, awesome. God message அனுப்புறாரு. Oh my God, all the best to me. But இன்னைக்கு தான் நீ சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிறியா? So, where is Master Kid? ஆமா. Andreas 11 Island. points leadல We're இருக்கேன். going after the plantation. That depends. Is the crew ready? They are. Any sign of trouble, and they'll know what to do. We've got your back, Captain. Unreef the mains. They are aloft! Do not leave them muzzled! இன்னும் நைட் ஃபீல்ட்லாம் எங்க போனாரு காணோம். Spaniards! They've got help, Captain! Rather, Captain! Give everything she's got. Let's save some for later. Raise your voices, me trumps. Old Billy Riley was a dancing master. Old Billy Riley, 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 master of a Trojan. Old Billy Give me Riley, another one, lads. old Billy Riley. Hey! Well, he's way up and away, let's go. Wavy to the Ease her off. Enough, thanks. Apex ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன், பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். Why, look. It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy, and yet 10 times the demon his father.
goes. Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that நான் costume VC from a chatல Twitter dandy link in போட்டிருக்கேன். Havana? No, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. சூப்பர். உங்களுக்கு இது இருக்குல்ல? செட்டப் இருக்கு. நைட் ஃபேஸ் செட்டப் தானே. So, ஆமா நைட் ஃபேஸ் தான். what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, Qualifying are you? after Not very well. 15 ரேஸ்க்கு எவ்வளவு வருது 20 30 Every day schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. 25 இல்ல. Most times they stop here, sell off a few crates. அத நான் பார்த்து சொல்றேன் நான். ஓகே. There's one man visiting today that'd earn you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. I would. Here, take this. It's deadly up close and from afar. More rope. Easy purchase for any sailor. This way. Follow that man, and he'll lead you straight to your prize. Is it a Mr. Beckford that owns this plantation? That's the man. He owns dozens round these islands, and he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. And he knows it. The Beckfords have their own army, courtesy of the crown. Good. I'm only after the fattest prizes. His agents inspecting the sugar crates. Try not to scare him off. Just a wee Leave. Now. You can't shake me! This won't take long. You're a dead man! Time to join the Chorus Celestial! Could have something useful on him. Beckford's man was headed for Cat Island. என்ன இன்னைக்கு T2 14 பேர் தான் ஓட்டுறாங்க. Oh my god. கூடி வரும் PYPT னா யார் அது? என்னது? யாரோ உனக்கு கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா குடை ஜாயின் ஒருத்தன் போட்டான். நோ இட்ஸ் லீக் பேலன்ஸ்டு போறதா ஆர்டர் போறதா
Order. You bloody fool! Hey, that was bloody rude. Apologise. Who's bubbling shot? Captain's on deck! Captain, you have the look of a man crafting a bold idea. A look I've seen before. You mark well, Addy. The manifest tells of the Beckford plantation on Cat Island, and all the cargo kept there. And it gave me the idea that I might take these goods off them and sell the lot for a better price than they'd ever ask. Ah, a man of vision. I like this idea. The plantation belongs to a Peter Beckford. Do you know of his family? The Beckfords and their sugar empire. Aye, the Beckfords and the Draxes. I never worked their plantations, but I knew their names from hearing other men curse them. But you worked a plantation, no? A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Something else? Cane juices. It's a hard process making sugar. Dangerous. Must be why it fetches such a dear price. What's it like? Toiling on a plantation day and night? Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal rollers that crush the juice from the plant. Often it would happen that a man got his arm trapped in a roller and crushed to the thinness of a cream. In those times, it was an axe that separated the man from his plant, meaning his arm from his body. Jesus. After collecting the juice, it was time to boil away the waters from the sugar. This we did in thatches made of copper. But let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Hot lap போறியா இல்ல next lap தான் hot lap. இது அவுட் லேப், நெக்ஸ்ட் லேப் தான் அவுட் என்ன லேப். 50 வச்சிட்டியாடா விங்? புரியல. விங்ஸ் 50-50 தானே? 50-50 இல்ல, ஏதோ 47 ஏதோ ஒன்னு. அது ரேஸ்க்குடா. குவாலி தானே, குவாலிக்கு 50 வச்சிரு. ஓகே, இந்த லேப் முடிச்சு அடுத்த லேப் மாத்திடுறேன். ஓகே. ஓ. டேய் ஹரியரன், ஏன்டா பண்ற ட்ராக்க பார்த்து எல்லாத்துக்கும் வைடா என்ட்ரி பண்ணலாம், இன்னும் வைடா என்ட்ரி கொடுக்கலாம் எல்லா கார்னருக்கும்.
ஓகே. விங்ஸ் 50 மாத்திரு. ஓகேவா? மாத்திட்டு எவ்வளவு என்ன பிரேக் பேஸ் வச்சிருக்க? பிரேக் 54. ஓகே. உனக்கு தாங்குதா 54? கரெக்டா தான் இருக்கு. ஏன் 53 மாத்திக்குவா? இதுல ஓட்டுறேன். சிங்கப்பூர் குவாலினா அந்த ரயில்ஸ்ல இருக்கணும். நானும் 54ல தான் ஓட்டிருக்கேன். விங்ஸ் என்னது இப்ப என்ன மாத்தணும்? 41 46 வச்சிருக்கேன். ஒரு செகண்ட் செக் பண்றேன். 47 வச்சிருக்கியா? 41 46. ஓ தெரியலடா. அப்ப வேற ஏதோடா அது. வேற செட்டப் எனக்கு தெரியல. நைட் ஃபியூரி இதுதான் செட்டப். இதுதான் கொடுத்தாரு முன்னாடியே வச்சிருந்தது. ஓகே ஓகே. நான் இதுலயே இன்னொரு ரவுண்ட் போறேன். இதுலயே போறோம். நைஸ். எஸ் பேபி. சும்மா தான் வந்தேன் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கீங்களா எங்கயாவது? போட்டிருக்கேன் ட்விட்ச்ல. ஐடி யாரா அனுப்புறீங்களா? நீங்க எப்ப பிஸி நினைக்கிறேன். வேற டிசி சாட்ல இருக்கு. டிசி சாட்ல ஓகே இருக்கா? ஓகே கச்சு ப்ரோ கச்சு. சும்மா தான் இருக்கேன். ஓகே. நல்ல வேளை இன்னைக்கு கம்மி பேர் தான் இருக்காங்க. ஆமா 14 பேர் தான் இருக்காங்க. நல்லது. ஓ விளையாண்டியா? ரைட். யாரும் இன்னும் ஃபைட் ஒரு ரன் பண்ணாம பண்ணாதான் நீங்க. இன்னும் ஒரு ரன் பண்ணால. பண்ணலாம். இது முடிச்சிட்டு இன்னொரு ரன்னே பண்ணலாம். பாத்து பின்னாடி ஒருத்தன் வரான் பாரு. ஆஸ்டன். Just a touch on the skin will stick like birdlime and burn on, leaving a terrible scar. I had friends lose eyes and fingers and arms working the book. சிலிசி. Epic எங்கேயா போனேன் அப்போ? மியூட்டை போட்டு எபிக்ஸ் ஏஎஃப்கேவா? இல்ல இப்பதானே இருந்தாரு. இந்த ஆள் அப்படிதான் அப்பப்போ எங்கேயாவது போடுவாங்க. ரேஸ்டா அஸ்லிஜி. சாம்பியன்ஷிப் டிசைடிங் ரேஸ். ஓ நைஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் இது சாப்பிடுறேன். அப்படியே வந்து பாத்துட்டே சாப்பிடுவோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் போடுங்க எபெக்ஸ் அப்படியே நான் இங்க பாக்குறேன் வந்து. இது சைடு டபுளா போட முடியுமா?
இருப்பாங்களா F1 TV போடலாமே. மாதிரி டிஎம் பாருங்க இந்த ஒயிட் Yeah, ஸ்கிரீன் that's kind மானிட்டர் of what நான் அழகா Ferrari need right போட்டுருவேன். now. I don't think necessarily they need to beat Haas, Harry Brooks. but for the overall constructors Daddy. from both tier 1 and Harry 2, Brooks. they need to make sure they're as நான் close to அடிச்சதெல்லாம் Haas as தெளிஞ்சிருச்சா humanly possible. இல்ல தெளியற வரைக்கும் திருப்பி அடிக்கலாமா? டாடி இரு ப்ரோ, அவன் TTRL இது ஓட்டிட்டு இருக்கான். ஒரு ரேஸா? யா, And பின்னாலே let's see. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலல்ல? ஸ்டார்ட் On ஆயிடுச்சு, board குவாலி with ஓட்டிட்டு இருக்கான். Hyper, and he Hot sets lap an ல even இருக்கான். faster lap, going 2/10 faster. Lovely என்னங்கடா lap from சொல்றீங்க? Hyper. டேய், He's in good form this race, which is bro. what he needs Hot for his, lap. for his both his constructors overall and his driver's title. Constructors and tier 2 is pretty much wrapped up, but the overall between tier 1 and 2, that's still very much game. Let's see his teammate Yosh entering. good, sorry. I believe this is this is the first sector about the end, the long straight. Hard on the brakes at that marker. You see those little blue boards, those are because of the new cars. That 100-meter board, the blue one, that's for the 26 cars, because we usually all brake at 100 and it's quite difficult to see. So they added those blue boards, which is pretty nice, to be honest. இப்போ என்ன பண்ண, அப்படியே Now, you டப்புன்னு can brake பிட்டுக்கு later, ரிட்டர்ன் but, ஆகி it's just விங்ஸை not 50 worth வச்சிடும், it. அவ்வளோதான், No முடிஞ்சு stress. போச்சு. We can see that Yosh is going to encounter his teammate Hyper midway through the அப்படியே lap. செட்டப் காரு. Unfortunately, Dirty Air and Toes don't really exist in this game, and Dirty Air you have to be relatively close for it. So I don't think he would have been helped by his teammate at all there, but good that he got out of the way pretty quickly. Now entering the final corners, left, and then there's a bit of carbon fiber just lying there, but doesn't seem to damage his car, and he goes very wide on the exit. That would have lost him time, but he's close to his teammate. Lovely lap, and this is exactly what Yosh needed. That 20 or Yosh 19 and Atia died to milliseconds it, huh? behind his teammate. அவன் tier 2 தான். Crazy. ஓகே, நான் டியர் 1 நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் tier 1ல போட்டுறோம் பாத்து மாதிரி We still ஓடிட்டோம். have இப்போ tier 2ல போட்டாலே to குவாலி விட்டு settle சுப்ரமன்ற ரேஸ் இதா ஆயிட்டே I இருக்கும் don't அவனுக்கு. remember if he's serving a quali ban or a race ban. It won't be a race ban because we let him race. But I don't know if he has a quali ban or not. என்னடா I இங்கிலாப்ல don't think பர்பிள் he சக்கர does, வைக்கிற அரியர்? but I could be ஏய் wrong. Let me check that. ஃப்ரிட்ஜ்ல Updates. Does he have? அப்படியே லைக் போடுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லைக் போடாம இருக்கீங்க? எதுடா? ஸ்ட்ரீம். ஓ சாரி. ஏய் விங்ஸ் வந்துட்டான். He does not. Let's go. Okay, well then he's just Haas. not gone out yet. இவன் ஹைப்பர் சப்போர்ட்டர். Is gambling allowed in But yeah, TTRL? two I Haas start cars betting on just drivers. head and shoulders above the rest of the field. I think it's going to take quite a lot to catch them, but you know, anything can happen at ப்ரோ Singapore. இப்போ என்ன செட்டப் செட்டப் கம்மி, செட்டப் மாத்தலாம்? கம்மி. At Singapore, to the balance. finish first, you have to finish. 50 மாத்திராதா? So that, Friendly and that goes 50. for every street track, but Singapore especially. ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் Because போ. this track, it's very easy to lose your 15 situational சரி ஓகே, அது awareness, இருக்கட்டும். concentration. It's quite an intensive track. ஸ்பிரிண்ட் for மாத்த drivers. முடியாது. Obviously, in sim ஆன் racing, it's not த்ராட்டில் as மாத்தலாமா intensive, வேண்டாமா? but it's still pretty intensive, especially on the சரி ஓகே, டயர்ஸ் என்ன வச்சிருக்க? controller. It's also quite difficult, full but இதுதான். it's manageable. மத்த Front If மட்டும் தான் you full. have a சரி, okay. high-powered wheel, then போ, you'll போ, really போ. feel it at Singapore. டைம் இருக்குடா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போ. But thankfully, the heat's not Tire there amount unless you equal. live in Europe, like me. ஃபியூயல் மினிமம் And then there's heat waves, so then it would be realistic Singapore, which is kind of funny. 129.5 yeah. ஓகே. இன்னொரு You can 1 to see 10 இம்ப்ரூவ் that பண்ணா is போதும். anyone else on the lap? We have Novacro on the lap. Nope, he's on out lap. What about Bilu? Pretty neat and tidy so far. He's also managing his battery quite well. Not really seen much from Bilu since the first race where போலாமா இல்ல I 330 க்கு commentated. போறியா? He was pretty good in 330 க்கு that race, கரெக்ட்டா வெளில but, போயிடுறான். கரெக்ட்டா since இருக்கும். then it's been quite Okay. a downhill spiral. I hope he can put on a good performance for this final race of the season before we head to F1 26 cars. யா லெட்ஸ் கோ. டயர் மாத்திட்டேன்.
Gotta love hearing people scream outside of my window. But if I close it, I will fry to death. So that's not gonna happen. But ரெண்டு Pilu வில்லியம்ஸும் seems பாட்ல to have அப்படியாடா? cut down his யாரு? deficit. Still quite a Peter. long way off. நான் தான் ஓட்டுவாங்களா எனக்கு தெரியல to, அவங்களுக்கு. Hascars. இல்ல எனக்கு இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க ஒரு இந்த டைம் வச்சிருக்கேன் அந்த டைம் much வச்சிருக்கேன் needed சொல்லுவாங்க நான் ரேஸ்ல பண்ணதே இல்ல அவங்க You can see Knight on the lap, going on board with him. ஏய் time எனக்கு trial வச்சிருக்கியா? கிராண்ட் ப்ரீ போட்ட சூப்பர் டைம் வரும்டா. இங்க குவாலிட்டி வரவே வராதுடா. உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் யாரு ரேஸ் பேஸ் ப்ரோ நான் அதுதான் போதும். Unfortunately for Knight, just a driver that's struggled quite hard this season. But he's not scored a single point if I remember correctly. Yeah. So yeah, he really needs to get some points on the board in order to help யார out சொல்றான்? his teammate, which would be என்னடா? absurd for this race. இல்ல இது விபியை கேட்டேன். You can see his laps not அதான் race really pace. going well for him. கேக்கல. Struggling. இல்ல இப்ப யாரையோ கமெண்டேட்டர் யாரையோ சொல்லிட்டு இருக்கானே யாரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கான்? So என்ன சொன்னானே கவனிக்கிறேன் நானு. ஓ அப்படியா? see what can he do. Again, just யார் அது another லாக் mistake. அப் அசாகி இல்ல நைட் I சாரி think just generally a season break would do a world of wonder for some of these drivers, and he has given up on the lap. மீன் யாஷ் 5+3 முன்னாடி டைப் கரம் On board with Ayush. Pretty decent sectors for him so far in his first few laps. He is half a second down on the Hascars, but relatively still pretty quick. If you take the Hascars out of contention, then he's pretty up there. ஏய் பீலு போறியா போலையா? Slightly slow. All the best, exit. Aaron. Went way too deep into the corner, but let's see how he's set purple sector too, I think. So still going well. He has just a tiny bit of battery left, fuel running out. Final few corners to negotiate, the right then the left. Here you can go really wide and just carry as much speed as possible, running out of battery. And then here he keeps it neat and tidy, and what will his time be? And he goes pole with a 1:29.3 with 1 minute to go. What a lap time from Ayush. This is the kind of stuff I wanted to see from him. He was half a second down and he went, after that he went a full half a second plus 2/10, 7/10 up. Crazy work from Ayush. You can see that Hyper is invalidated, so he'll be trying to make it to the line to start his final lap. And now Yosh on board with Yosh. He is now going to start his final lap. Put to the floor. And 80 Danger has retired. Not sure if that was on track or not. If it is, very naughty from him. Yep, it is on track. Well, that's gonna be a penalty. And that is precisely the reason why. Nice. Because it is கொஞ்சம் சொதப்பன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு செக்டார்ல ஆனா Let's see if he புடிச்சா can still make something out Third of this sector lap, la. but இன்னும் ஒரு yeah. 10th This is கெயின் the reason why பண்ணிரலாம். you don't ஒரு 10th. retire இது on யாஷ்க்கு track. 5+ குட் பெனால்டி ப்ரோ யாருக்கு? யாஷ் ஹைப்பர்ல இடிச்சு அப்படியாடா? ஆமா You can see with சோ நீங்க Yosh, P3 அப்படினா ஹைப்பர் கூட yellow sector 1 obviously Okay, because of 80. it's gonna be fun. Will he improve in sector ரேஸ் 2? என்னன்னு கேட்டு வரேன் யாஷ் கிட்ட And he is given up. Rest in peace. We have Nixon on the lap. Him and Nova Crow occupying the 5th row of the grid. Let's see if he can improve on this though. சிங்கப்பூர்ல இப்படி டைமே நான் வச்சது இல்ல. 129.71. Entering the final few corners. That very, Come on, very Adhiran, hard on the we have to brakes. dominate. Right-hander. Yes, let's go. And we have, he's gone wide on the left.
This is definitely gonna cost him a tenth or two. See, Ariaran, And he's gone off the track. race la Invalid. paathe. Let's not do some stupid moves. Okay. Yes, This is Singapore. Novacrow Street track. retires in the pits. That's Paathe how you பொறுமையா do ஓட்டலாம். Okay. things. Yeah. And No Sentry risky moves. unfortunately does Yeah. not classify as he does not set a lap. Yes. உங்க championship contender யாரு? ஹைப்பர் அவன் We're வந்து just P1 waiting for முடிக்கணும், Yosh நான் to P5 get into முடிக்கணும். pits. I would அப்பதான் அவன் prefer if you guys Okay. end up அது like messing 11 up your பாயிண்ட்ஸ் quali, ஆட்ல please இருக்கேன். just அதுக்கப்புறம் மத்த drive என்ன பொசிஷன்ல past முடிச்சாலும் நான் the தான் line வருவேன். because it takes time to go into the garage, Mhm. but it's okay. I'll let it slide as the final race anyways, but that impeding from 80 danger, that's going to be looked at later. விங்ஸ் வந்து 47 மாத்திரவா? விங்ஸ் வந்துட்டு அவர் என்ன கொடுத்தாரோ அதை வச்சிரறா. 41 ஓகே. அது ரேஸ் So நல்லா இருந்துச்சு. நான் ஓட்டி பார்த்தேன். qualification classifications. Ayush in the Alpine goes Off throttle 25 followed by Hyper. Off throttle என்ன and கொடுத்திருக்காரு? Yosh எனக்கு in அந்த the செட்டப் Haas தெரியல cars with எனக்கு. a 129.5. 15 Yosh has இருக்கு. a 5 place grid penalty. Not sure what. ரேஸ்க்கு maybe 20 for வச்சுக்கோ. Pilu as well. Then we have okay. Harry நான் 20 ல in வச்சு தான் Q4 ஓட்டினேன். doing exactly Okay. what he needs to do. Freaky, Hisagi, AD who will definitely get a penalty later. Luke, Nixon, Novacrow, Bilu, Knight, Sentry, and Alpha Jam after tangling with his teammate or hitting the wall, not sure which one, starts in dead last. We will see you guys back for the formation lap in 5 minutes. fuel 31.6 வச்சிருக்கேன். 31.7 ஆவே வச்சுக்கோ. ஓகே. டயர் பிரஷர் ரேர் என்ன வைக்கிறது? 25.5. வெய் அதிகமா ஏத்து. இங்க ரியர் ஓவர் ஹீட் ஆகும். 25.5 வச்சிருக்கேன். சோ இது மீடியம்ஸ் தானே? ஓகே. எஸ், மீடியம் கிளாத்ஸ். யார் அது? யாஷ் லைக் அவன் வந்துட்டு அவுட் லேப்ல ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருந்திருக்கான். ஹைப்பர் இன்வாலிடேட் பண்ணிட்டான் போல. இவன் தள்ளி சொல்லிருக்கான், அவன் தள்ளாம நின்னுட்டான், அவன் போய் எடுத்துட்டான். யாஷ் போய் நேரா இடி. அதுக்கு யாஷ்க்கு மேல பெனல்ட்டியா? ஆமா. சூப்பர்ரா. டேக் இட் சேஃப் ஹரி ப்ரோ. நீங்க P4ல முடிச்சாலும் நீங்க தான் வின்னு. Yeah. I'll be chill. No risky moves. அவுட் சைட்ல இருக்கேன். இன்சைட்ல இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அடேய், அவுட் சைடுல இருக்கறதானே நல்லது. அப்படியா? ஆமாண்டா. நான் சர்வைவல் பத்தி பேசுறேன். ஆக்சுவலி ஆமா, அப்படி பார்க்கும்போது கரெக்ட் தான். உங்க பின்னாடி யார் இருக்காங்க ஹரி ப்ரோ? எனக்கு பின்னாடியா? ஃப்ரீக்கி அண்ட் அசாகி. ஃப்ரீக்கி எனக்கு மெசேஜ் பண்றான், why can't you go to tier 1 அப்படின்றான் என்கிட்ட வந்து. ஓகே. கம்மனடா ஃப்ரீக்கி. நான் ஃப்ரீக்கி வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கான். What the hell? அவனுக்கு எப்படி ரிப்ளை பண்றது தெரியல. பேராகிராஃபா அனுப்புறான். என்ன புரியல. எதுக்கு என்ன அனுப்புறான்? பேராகிராஃபா? ஏய் நான் படிக்கலடா, இன்னும் ஓபன் பண்ணலடா. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அப்படி ஓபன் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் மேட் ஏதாவது போட்டு முடிச்சிருவான், அவ்வளவுதான். அவன் என்னென்னமோ சொல்றான்டா. அந்த வந்து ஸ்பெயின்ல எனக்கும் அவனுக்கும் பேட்டில் நடந்ததை பத்தி பெருசா போடுறான். ஆனா கிளீன் ரேசிங் பண்றான் ஃப்ரீக்கி. ஆமா. ஒண்ணே அவன் பின்னாடி பாத்துக்கோங்க. அவன் இஸ் டிரைவிங் ஃப்ரம் நெதர்லாண்ட்ஸ். வீல் கேர்ஃபுல். ஆமா. ஆமா. அவன் கூட ஓட்டினா பயம் இல்லாம ஓட்டலாம். நல்லா ஓட்டுறான் பையன். நைஸ். ஆமா, எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 5 minutes ஆச்சா? என்னது?
5 minutes ஆத்தா ப்ரோ. ஆயிடுச்சு. ரெடியா போடுறேன். Tier 2 ரெடியா. குடுக்கவா? தாங்க. Let's go. Let's get it. The Sardis. Ting. Second. லிஸி இருக்கியாடா? என்ன பண்ற? யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸ்ட்ரீம் பாக்குறது, ஹரியரன் பண்றத பாக்குறது. பாருங்க. பார்க்க மாட்டாரா? நடா ஸ்லீசி சொல்லிட்டேன். ஓட்டுங்க அது என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓட்டுங்க. All right. How many safety cars do you Welcome expect? back. We are on the formation. I don't know. Actually, I don't know, bro. You can see our pole sitter Ayush controlling. கம்மி பேர் தான் இருக்கீங்க. ஆனா behind him. சென்ட்ரி ஆல்பா ஜாம் அவங்க மட்டும் தான் நெஸ்அப் பண்ணுவாங்க. மத்தபடி சில பார்த்து ஓட்டிடுவாங்க. Pretty big keep an eye on his part, but keep an eye on Luke. And he has left the session. Okay. Well, I hope we can get him back in because that's rough. Maybe can get him back in now. இதரே இல்லையா? செஷன்லே இல்ல. Let's see if he gets back in. He has restarted his game. Well, he's gonna start the race under AI. I hope his AI doesn't get him penalties or anything. But then again, for him, there's nothing really. All the best, Aryan. According to AWS, we have a 1-stop versus a 2-stop. Now, I'm not quite sure how accurate that is, but all the best, Harry. Seems about right. For Harry, as long as Hyper doesn't win and he doesn't finish below the top 4, he should be secured for the title. I believe if he finishes 4th, he loses the title. But let's see. Oh, and Hyper has messed up his parking job. That will be a setback for sure. Further back, we also see Nixon mess up his parking spot as Bilu parks on the grid. So, we're waiting for the 5 red lights. 3, 4, 5. 5 lights, and away we go. Lovely start for the top 3, as we can see. Hyper forces Ayush off the track. That is going to be interesting, but he lets him back through. Lovely sportsmanship from Hyper. We love to see that. And Ayush maintains first place. Hyper still fighting him though, side by side. Yeah, I just got a message that the overlay was on. Thank you for that, Vibi. And there's contact between the two. This is getting quite frosty early on. So far, nothing too wrong that I've seen. But further back, we can see there's a yellow flag for Bilu.
Not quite sure what for. He's missing an entire wing. Okay. You can just see Harry just biding his time between the top two, who are fighting ferociously. This scrap is going to go on for the next lap even. You can see Freaky is holding position in 4th. Let me just pull up the position gain. Position change. You can see everyone's held position other than Novakro, who's up 3, and Knight, who's up 1 on Josh's AI. And yeah, I'm gonna keep messing up that name always, unfortunately for him. But yeah, tires. Everyone is on the medium, and Ayush is on the soft. To be honest, not a very good call. That soft will last maybe 2 to 3 laps, and then it's gone. Shades la dump panna okay va. Corners la fast ah irpa, shades la this is going to be rough for the and there's a yellow flag again. Both of the rear gunners on this race now are pitting for new front wings. Not sure if any of them will retire, but I wouldn't be surprised if they do. We can see Harry is now just struggling to keep up with Hyper. Hyper is closing in on the back of Ayush, setting purple sectors. Ayush looks to be struggling on that soft, but in this final sector, I mean in this middle sector, he's Ayush strategy wise mess up பண்ணிட்டான் bro. Hyper must have been a mistake from Hyper. Yeah. Poda. Oh, okay, super. Further back. Safety gari pa Ayush pit பண்ணுவான். The path of Harry. நான் பிட் பண்ணல. Pulling away தேவையில்ல. Sentry retires from the So race. இப்ப Hyper தான் வந்து இதுவா இருப்பா, லீடரா இருப்பா இப்ப mostly. There is a safety. நீங்க இப்படியே முடிச்சா கூட நீங்க தான் win bro. So don't try anything crazy. Okay? Until I can see a board marker. Safety car. Okay. Sentry is out. I didn't quite catch how he crashed, but that brings the 2 cars back limits எதுவும் வாங்கிராதீங்க நகர்த்துவாங்க. Yeah. You can see Bilu and Alpha Jam now going back into contention for the race that they unfortunately were out on the first lap. So this is great for them. As for Hyper and Harry, good for them as well. This is quite bad for Ayush. He is boxing now to take advantage of that free stop. But how much will this hurt him realistically? He surely cannot be going for a 1 stop. He has to be going for a 2. He won't be able to carry these hearts all the way. And he has damage as well. I didn't catch that before. So he goes all the way to the back of the field. Now we have damage also, bro. It's our 2 title contenders as the front 2 cars on the grid. Harry doesn't need to win this race. All he needs to do is finish on this podium and he wins the title. So whatever Hyper does, it doesn't matter at this point. As long as Harry's on the podium, he wins this title. But knowing racing drivers, they always want to go for the win. I have no doubts that Harry's going to go on the attack on Hyper once the safety car peels into the pits. So once again, we pull up the positional changes. We can see everyone's gained position because of Ayush's pit stop. Yosh's AI, I don't know whether Yosh is still in the race or not. I'm not quite sure. We can see that Novakro has lost the position. Sentry's out of the race, so he's lost 2. But good start for Nixon. Up to P6, 3 positions higher than he qualified. That's going to do him a lot of confidence, I think. Right now, they're just bunching up on their safety car right now, just making sure their tires are well up to temperature, stuff like that. Like I mentioned before, this brings the Ferrari and the Red Bull back into the fight as well. Let's see what they can do. Maybe they can threaten. Yeah, Hyper might do dirty da. I think Bilu struggled quite hard this season, but I definitely think he has a P10 or P9 in him if he can just keep it clean. Oh my god. France match எத்தனை மணிக்கு? என்ன மேட்ச்? சென்ட்ரி மாட்டு மாதிரி இருக்காரு. பாஸா?
France But yeah, France match just took a sorry swig இவனுங்க of match my water யாரோட bottle. It is match quite hot here. யாரோட match அப்போ Remember to நீங்க hydrate யாருதும் இல்ல if நாளைக்கு you தான் are நினைக்கிறேன் இங்கிலாந்து struggling from the heat wave or just in general. இங்கிலாந்து Make நார்வேயா sure to hydrate. இல்ல இன்னைக்கு பெல்ஜியம் These இது இல்ல drivers these drivers பெல்ஜியம் obviously ஆமா ஆமா அதான் யோசிச்சது ஒரு பெரிய டீம் இருக்குதே நான் பெல்ஜியம் ஸ்பெயின் இன்னைக்கு during the race, no doubt, during the safety car. யாரா வின் பண்ணுவா ஸ்பெயினா பெல்ஜியமா We can see Spain that Spain, Hyper is Spain. aggressively weaving to generate that tire temperature. ஸ்பெயின் தான் இருக்கிறதுல இப்போ But வந்து sadly for this டீமா game, அமைப்பா generating tire temperature is ஃபேவரட் very அவங்க தான் வின் difficult. பண்றதுக்கு So I'm not அப்பெல்லாம் surprised முண்டே if இல்ல ஏய் none of them ஸ்ட்ராங்கா get உங்களுக்கு their tires up to proper temperature. ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது வேற ஃபேவரட்ஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது கண்டி பாருடா அவன் இங்கிலாந்து கன்னியா இப்போ நீ நோட்ஸ் வந்து Still waiting on the நீ the எம்மால் quality கன்னியா to catch இருந்துகிட்டு up. வந்து ஏய் ஸ்பெயின் யமால் race கண்டிடா against இல்லடா Spain. நான் மெஸ்ஸி கண்டிடா But ஒரு 2 safety car laps வந்து under stop the பண்ணிக்கிறேன். safety car, they should ஆமா definitely எல்லா காரும் ஒன்னு make sure சேர்ந்துச்சு that the mediums can go for the one stop. At this point, I wouldn't do the two stop with just how long the tires are going to go because of the safety car. ஹைப்பரோட உங்க ரேஸ் டீம் யாரு So, yeah, என் I think டீம்மேட் that's going to யாருமே decide இல்ல the strategy for most of these டீம் drivers. கேமிங் தான் ஆனா அது வரல டீம் கேமிங் தலைவன் கடைசி நேரத்துல வந்து Unfortunately, will probably have to two தல stop நான் வரல தலன்னு because and safety car in this lap because வந்து those ஒரு cars I கிராஷ் just கேட்ட don't think பண்ணிட்டு they will போக go the whole சொல்லுங்க race distance, unfortunately. ஏய் But I could be proven wrong. திருப்பியா நீங்க ஓட்ட போறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு வந்துட்டு அதாவது பண்ணலாம்ல பாத்து நான் சொல்றது பெல்ஜியம் ஸ்பெயின் எத்தனை மணிக்கு தெரியுமா 12:30 இல்ல 1:30 12:30 மணிக்கு தான் இப்ப கிடையாது அது கன்ஃபார்மா தெரியும் You can see that போட்டு அடிச்சு அடி மறந்தே போயிட்டேன் நான் ஒரு 4 மணி நேரம் ரேஸ் now போட்டேன் leading from the safety car. மறந்து Still a yellow flag, but it's been cleared as far as I can see. 11 மணிக்கு ஆரம்பிக்குது Still a glitch saying that there is a yellow flag. Oh yeah, this is a spectator glitch. Okay, yeah, I've seen this before. We'll just ignore that. Yeah. As we pull on the tire information, my apologies for not remembering that, but now we have it here on that 5. We can see that yeah, tire wear is quite good for Harry. Let's look at Hyper's tire wear. Hyper and Harry, quite similar tire wear. There's a yellow flag. It's that night. Yes, it is, unfortunately. You can see 80 is up to 4th position. Obviously with that penalty hanging over his head, but there's going to be no defense for that, to be honest. That is a standard penalty. This race. ஃபைனல் இயர்ல I believe the usual standard penalty I give for someone like that is a 10-second have fun but I will see depending on what he says during the report. ஓடு You see Hyper is now set the fastest lap. He's pulling நான் away just கிளம்புறேன்டா steadily from Harry. Harry just getting a little bit of pressure from the Ferrari behind the freaky. என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட கீழே ஏபெக்ஸ்ட இன்டர்வியூலாம் கிராக் பண்ணிட்டு நீ என்னடா மயிரண்டி வேலை தரதுன்னு விட்டுட்டு இருக்காரு ஏய் சிரிக்காதடா லிட்டரலா சிரிக்காத நான் சிரிக்கிறது தான் அந்த இன்சல்ட்டிங்லா ஏய் தி கோட் ஆக்சுவல் கோட்ரா கேஷுவலா போய் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு சரி ஏபெக்ஸ் நான் வந்து unless the game some people have their கம்பெனிலலாம் வேலைய விட்டு தூக்கிடுவாங்க அந்த ஆளுக்கு வேலை கொடுக்கறதே பெருசு இல்ல சந்தான விட்டு இல்ல ஒண்ணும் இல்ல தூக்கிட்டு ஒன்றுல கால்வாசி சேலரி கொடுத்து ஒன்னு எடுத்துப்பாங்க அவ்வளவுதான் அவனுங்க அதான் பண்றானுங்க ஸ்பெஷலா வந்து கம்மி காசுக்கு தூக்கிடுறானுங்க ஏபெக்ஸ் மாதிரி பெரிய கையை போட்டுறாங்க கான்சென்ட்ரேட் என்ன பண்ற எக்ஸிட்ல போடாத
கொஞ்சம் traction கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ERS போடு. It's a little tap from Hyper in the wall, but no damage there. அரே அதெல்லாம் கேட்காதீங்க ப்ரோ. ERS அழுத்தி தள்ளுங்க முன்னாடி என்னோட போய் சொல்லுங்க. Has come back into the race. There's a car off in the back. யாருக்கு வேணும்? Not quite sure. We want fight. We want kill. Fight பண்றீங்கடா. ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஃபைட் போயிட்டு இருக்கடா. மேட்ச் ஸ்டாப்னா லூஸ் ஆகிட்டனால. Let's see if பேட்டரி நல்லா சேவ் பண்ணுங்க. Max or Luis are strategy அடிட்டு சரோபரர். With a collision with his teammate that dropped him down the grid. But see if he can now close up and catch Nixon ahead, who's putting heavy pressure on let him focus. 80 with that front wing damage. Not able to you can see there's an overtake from Nixon. கேள்டா பல யாரா and அவனை he கேட்க lets கூடாதுன்னு 80 back சொன்னது. through contact. Lovely racing from the two. If you're gonna make contact and you push a car off and you let them back through, it's good racing. இங்க பாரு அரியர் You can see good நீ வந்து ஓவர்டேக் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல ஓகேவா just maintain in the DRS அவ்வளவுதான் okay obviously you don't want no to make pressure. contact but if it happens it happens. Yeah, no pressure ஆவாத on the back Hariyan, of 80, go for a gap that no longer exists. Come on. ஏய் அவன் இதோட மூணாவது வரைக்கும் சொல்லி இருப்பான்டா அவன் வாயை மூட்றா. End plate has just really been hurting him. Third time's the charm னுவாங்க கவலைப்படாதீங்க. Four times the charm சொல்லுங்க. fourth வாங்கி பாயிண்ட் கம்ப்ளீட்ரா. Tries to hold on but is not. And Yosh makes it through. A little bit of contact there for sending a dive bomb. Oh! And Ayush has crashed in the background. He's dropped it on the exit. A girl caressed by the wall. Ana safety car varala. Harm any race. But yeah, that's very sad from the pole sitter. இங்க பாரு அரியர் பாலா வைட் வந்து ரைட்டா ரியர் லூஸ் ஆகும். வீட்ல யாரும் இல்லையா? Now we DRS maintain பண்ணு. Back on board with Yosh. அத்ரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன்ல வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்துற போறாங்க. These two have quite decent pace. They're not on the front leader's pace, but they're still pretty decent. There's a yellow flag for Bilu, a mistake for him. We can see Freaky cannot hang with Harry, and Harry is closed up to Hyper. Hyper's not able to drop Harry, and this could get very spicy. As we know, Harry does not need to win this race, but you can bet he's gonna go for it. Okay. Because why not? He has nothing to lose. I mean, obviously there's a championship on stake, but as long as he brings it home in the top three, then he can go all out. He just needs to make sure he keeps it clean, doesn't hit the barriers, doesn't get any track limits penalties. Stuff like that can obviously ruin the day. But if he goes for it with Hyper, and they make contact, I think even with how far the grid is, he's struggling da. Even with the maximum penalty that I am getting out, which has been 5 seconds for heavy contact, or even 10 seconds if you DNF a car, I think either of them would get off scot-free with how far the grid is behind them. Obviously a safety car later can change that, but these guys are absolutely streaking away. You see Freaky is trying to close up into the DRS range, but it's not working. Harry's just sticking to the gearbox. Hyper's now with heavy pressure. We will now see whether or not you can see that Harry is low on battery. What about Hyper? Hyper's also low on battery. None of these guys saving, everyone pushing hard. And yeah, it's evident none of them had the straight line speed to make the overtake work. If Harry wants to get this overtake down, he needs to save battery. There's no other way. Just sticking behind. There's a yellow flag, and Knight is the one that is currently out of contention, unfortunately for him. Another spin, another mistake. But back to the front pair, you can see Harry pressuring Hyper. Will he make a move? I don't think it's a smart thing for Harry to do into this sector, but he's gonna battle on the brakes. And Hyper pushes him off the track. That was quite naughty, I can't lie, from Hyper.
And because of that, Harry loses a position to Freaky. This is gonna get spicy in the steward's room. I did kind of want them to keep it clean, but I guess these kind of things happen. Come on, Freaky, attack obviously him. I will make a judgment after seeing both POVs, as I was only on board with Harry. So I'm not gonna say anything yet. I would say for now, there's nothing hanging over any of these drivers. That will be decided later. However, tactically, from this battle and Harry losing out, we now see that Freaky is pressurizing Hyper. And for any reason, if Hyper doesn't win this race, it's game over in the title for him. There's another yellow flag. I assume another spin for Bilu. It's unfortunate. You can see that now Yosh has made an overtake on, while still making contact with the wall on 80, but 80 is pressuring him back. 80 is sending it, and he makes the move stick. Yosh going for the switchback. Both of them have front wing damage in the same place. So now they're battling hard. We can see just giving Nixon a bit of breathing room. 80 makes the switch and he sends it down the inside. Yosh still keeps the position, but they're now getting closed on by Luke. You can see that Luke with no damage is close up to them. Both of them are scrapping very hard. We can see Novacro into the pits. Freaky now on the back of Hyper. Will he make the move stick? Nope, he's backing off. He's holding his battery quite well. What about Hyper? Similar battery for Hyper and Harry. But Freaky has a lot more battery. And I think that could make a difference later. Hyper now regened a little bit to make similar battery to Freaky. But Harry has a lot less battery, and this could compromise him in a straight line. He definitely needs to charge up while he's a third place car. He's not gonna be able to make a move on any of these cars as the third place car. So at this point it would be better to manage it until the pit stop and then make a undercut work. That would be his best pace management type okay. See Yosh and 80 still quite close, but Yosh is pulling away a little bit. You can now see the grid is starting to spread other than the top cars. Oh, and we can see Freaky and Hyper going at it. Freaky is making it down the inside, and he makes the move stick 14th lap pit on பண்ணோம் 13 Hyper. பண்ணிடவா 13 end As you can see, also Nike getting out இல்ல of Hyper எப்ப பிட் பண்ணானோ அவ பிட் பண்ணிரா அவ்வளவுதான். Harry just a little bit further back. What the early break adi okay va? Freaky's now pulling away from Hyper, and Hyper has severe tire wear. Same with early break with Harry, though I don't know whether their data is the same or one of them doesn't have data. As for Freaky, his tires are quite a lot better managed. I spoke to him earlier. I believe he's Dutch from the accent I heard, but I'm not quite sure. He did sound Dutch to me, so I think we have a Dutch driver leading the race. You can then see Hyper and Harry just struggling to keep up with him. The tires are really making their bid for freedom now. Admiral Alt, or aka Nixon, as he asked me to kindly call him, is now in 4th position, still pulling away from Yosh, but Yosh is trying to make the time back. You can see some carbon fiber off in the 14 to background. 15 எப்பனா நீங்க வெயிட் பண்ணலாம். 80 is now been fully dropped by Yosh, and now Luke is on the back of him. You can see Hyper is now closing up to Freaky.
I assume using quite a lot Dump of on, dump on, back yeah, Stop foot them, dump on. seconds. We'll see whether or not that hurts him on the front straight, but ஹார்ட்ஸ் மறக்காம போட்டுருங்க ப்ரோ. these three just quietly pulling away from the rest of the field. Harry just a little bit further back, not able to keep pace. I presume his tires are actually a lot worse as the data is showing me. Yosh gets a time penalty for exceeding track limits, unfortunately for him, as he now closes up to Nixon. I believe he is the first penalty of the day. Usually not quite many people get penalties. We can see Freaky has made a mistake. He was leading the race and he's just in the wall now. I'm not sure, was there no contact from Hyper? He doesn't have any damage. And Harry is too far back. I think that was a genuine mistake from Freaky. He's completely destroyed his wing and now he's cutting the track. He's gonna get a penalty for that from the game, maybe? No? Okay, they let him off. Luckily for him. Usually when you cut the track like that, the game is sometimes very mean, gives you a 10 or 20 second penalty, depending on how fast you go over it. Nevertheless, he has completely thrown his race. I'm not sure what happened there. I'd have to check. He goes over track limits as well for good measure. Novacro into the pits to retire. Following procedure. Thank you very much. Nixon now with Yosh on the back of him. Yosh has been showing some tremendous pace with this front wing damage. I expected him to not be able to catch Nixon, but he's going for it. Harry is into the pits, boxing early for the undercut, putting on a fresh set of hard tires. Now let's see his pace on the hards. Okay, outlap critical, outlap critical. I think full push. That was quite paathu push panna. Okay, hearts tire heat aayirukadhu paathu sensible push panna. He leads the race now, but pretty bad because now there's no one remotely close to Harry to stop him. Yosh really should have been his rear gunner and helping him out, but Yosh had his own technical difficulties as well as the grid penalty from crashing into Hyper due to low awareness during qualifying. So yeah, definitely a day of what could have been, but it's not over for sure. We're not even halfway race distance yet. Anything can change in these remaining 16 or 17 laps to go. Yes, 17 laps to go. You can see that Yosh is putting pressure on Admiral Alt. Can't help his teammate win the title, at least solidifying their Constructors title, which they have absolutely dominated this season. No one else remotely close to them in points. Oh, Simon bro. I believe we will now see Hyper coming in. Extend one more lap. He's in the pits. So he will now be making his one and only pit stop for the race. I think he'll be actually good undercut. லூஸ் பண்ண டைம் என்ன கமெண்ட்ரி பண்ணாம எங்க இருக்க நீ? பாத்து இல்ல இல்ல இந்த இடத்துல ஓவர்டேக் பண்ணிடுறா. ஓகே, கமிங் சான்ஸ்ல second place as the rest box behind him. Yosh inheriting the lead of the race. Now if I were Yosh, I would extend maybe super avladanda and then come in for the hards. Depends on how bad it is. Oh no, it's very bad. I'm just looking at the graphic now. Yeah, add box now, to be honest. ERS management rear end limit. போதும் ERS இங்க டம்ப் பண்ணாத. இங்க என்ன இருக்கு? ஷார்ட் ஸ்ட்ரைட். என்ன ஓவர்டேக் பண்ண போறான்? ERS management தான் இன்மெட். So if I were him, I would just change the wing to right if he thinks he can live with the front wing damage, then more power to him. போதும். You can see that Harry, through the undercut, has actually jumped Hyper. That's how powerful the undercut is in Singapore. You can see now that Harry in the net lead of the race. I used 7 seconds back. Miserable day for the pole sitter. And Freaky in 7th. A long way off the top two. That was battling so vehemently for first place.
can see now that Hyper is trying to attack Harry. Final corner. Now the front straight. You can see that the two are battling. Hyper is sending it, and he makes the move stick on Harry. Harry just taking it easy. He knows he doesn't need to beat Hyper today to seal the championship. He just needs to be one place behind him, and there's nothing Hyper can do. Whoa! Nice and clean. Nice. இங்க ERS போடாத, இந்த ஸ்ட்ரைட்ல ERS போடாத. Now போடாத. out ahead of Ricky. These two have quite decent pace, I've seen from both of them. I believe Yosh has not fixed his front wing to save that a little bit, I think 5 seconds in the pit lane. But it has brought him ahead of Freaky. But Freaky will have the superior pace. He has set a purple sector 1. And he will be now pressurizing Yosh. Knowing how much pace Freaky had earlier, it would make sense for him to make a move on Yosh. It just depends on... Oh, but he's on mediums. Okay, so this changes everything. Because now he needs to be very careful if he wants to take this to the end. And Yosh taps the wall. Freaky has to take avoiding action. Inside cover panna. You can see further ahead Ayush and Nixon battling it out. Ayush makes it Ayush still side by side, and Yosh tries to hold Freaky back but is unsuccessful. You can now see Ayush and Nixon still close to each other relatively. You can now see Freaky also setting the fastest lap and chasing after these lot. It won't be much time before he's on the back of these two. Still, a podium is on offer for him to get. And Ayush makes a mistake. He also has no front wing. This will be a horrible day for our championship. Not championship leader, but our championship finale pole sitter. Nice lap, and there's a car out. Hisagi has crashed. சைடுல இடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். சைடுல வரும்போது அதான் அவன் தான் இடிச்சிட்டான். Go on board. கேப் இருந்தே டெல்டா. Oh, there's the safety car. Okay, yeah. Drive through speeding under the safety car. Horrible day for Alpha Jam. First out in qualifying due to a crash. And now speeding penalty. Right after he's Apex going to be doing a drive through. As I'm gonna now pull up the information here. இதுக்குடா பிட்டு இப்பதான்டா வந்த. Yes. Relatively everyone other than Ayush is on the tires. And Ayush are odd ones out there. Slow. Penalties 3 seconds for Yosh and Knight and a drive through for Alpha Jam. AD has left the session. Hopefully this does not cause his car to glitch, because AI generally glitch when you have them under safety car. So hopefully he can get back into the lobby before it starts to glitch. Lovely trail breaking from the AI, you know. Throttle application from the AI. Truly learning something from watching this AI drive. அது செட்டிக்கல போய் முத்தம் குடுத்துறாத. See that Hyper is just warming up his. அவன் எதுக்குடா இவ்ளோ ஓட்டி வந்துட்டு இருக்கான்? So yes. நான் எங்கயும் போக போறது இல்ல ரீஸ்டார்ட் வரைக்கும். ஏன் இப்படி இது பண்றான் அவன்? Yeah, he does. Okay. இங்கலாம் அவன் உடைச்சிட்டா நான் பொறுப்பு கிடையாது போலதான். அவன் உன்னை இடிச்சானா உனக்கு தான் 10 செகண்ட் பெனால்டி வரும். ஓகே பாத்து. Getting off the soft tire. That's a pretty good call, to be honest. Hey, I mean one more புட்டி வந்துட்டு இருக்கா. DNF and he's in the points, so don't fall to the grind. பாக்கவே காண்டா. Like I said, to finish first you have to finish. வர ஆரோ திருறாலோ பக்கத்துல வரான்டா. And that's his first point of the season in the finale.
போட்டு தேய்க்கிறான் டயரை. அவன் முட்டி அரியரனுக்கு 10 செகண்ட் பின்னாடி வந்துச்சுன்னா இவன் சர்வ் பண்ணான். He needs to make sure not to cross. இல்ல மறுபடியும் இன்னும் ஸ்டாப் பண்ணணுமா என்ன? இல்ல வேண்டாம் சொல்றேன். That can sometimes glitch the game. If it happens, இல்ல அவன் அப்படி வேணும்னே அப்படி பண்ணா கூட நம்ம ஃபுட்டேஜ் வச்சு எடுத்துடலாம் அத. better than to drive side by side. இல்ல சர்வ் பண்ணிட்டா எடுக்க முடியாதுடா. ஆமா சர்வ் பண்ணா. சப்போஸ் ஸ்பிட் பண்ணா. ஸ்பிட் பண்ணலனா பிரச்சனை இல்ல. ஸ்பிட் பண்ண மாட்டேன். Now we see that suddenly Yosh is back into the fight. ஏய் பிபி என்னையா இந்த ஹைப்பர் முத்தம் குடுக்குற மாதிரியே வந்துட்டு இருக்கான். But that 3-second penalty is still hanging over his head. Take calm bro. Take calm. நான் காமா தான் இருக்கேன். அவன் வந்து ஏதாவது பண்ணி விட்டு போய்ட போறான். டேமேஜ் மட்டும் வாங்கிராதீங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஏய் அவன் என்ன டேமேஜ் பண்ணாம இருந்தா போதும்டா. ஓகே நிக்சனுக்கு பேஸ் இல்ல கம்பேர் டு யூ கைஸ் he doesn't have the pace so ஒரு 1 or 3 laps like ரொம்ப க்ளோஸ் ஆறான்டா ஹைப்பர். அவன் அடிச்சு 10 செகண்ட் பின்னாடி வந்தானா ரிவர்ட் பண்ணும். Exit. ஏய் அவன் என்ன பண்றான்னு தெரியல. அதான் ரிவர்ட் பண்ணனும். என்ன பண்ணுவானே தெரியல. If a driver was to cross mind games ஆடுறானா? And that was reported. I would see there is high chance அவன் வந்து இடிப்பானே இப்ப. But because the game gave him a penalty, அவன் ட்ரை பண்ணனும். இல்லனா அவனுக்கு இது ஆமா கண்டிப்பா பண்ணுவான். Expect that if you're planning to. அவனுக்கு விங் டேமேஜ் இருக்கு. உனக்கு இல்ல. அதுதான் ஆமா அவனுக்கு விங் டேமேஜ் இருக்கு. ஆமா அவனுக்கு விங் டேமேஜ் இருக்கு. Now ரைட்ல சைடு பாட் இல்ல far behind. Okay and he's pitting again. I guess to serve the 10 seconds. யார் பிட்டிங்? At this point, he's going to be a couple laps down. Hariharan, Hyper, Nixon, Yosh. And he's just delaying the safety car more and more. I think eventually it's going to get tired and just let go. அம்மையா குளிருது. கமெண்ட் பிடிக்க இருக்கு ப்ரோ பாக்கறதுக்கு F1 பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு ஏசியை போட்டுட்டு கார்ல அப்படியே சைடுல படுத்துட்டு பாத்துட்டு Freaky is now back in contention as well. Not a horrible day for him if this works out, but he will have a lot of attacking to do. He is on the freshest hearts of anyone, but he will also have the fast mediums of Ayush behind him. வெயிட் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. Safety car in ஃபைனல் கார் எக்ஸிட் பாத்து. ஓகே ஓகே. யாருக்காச்சு அது ஏபெக்ஸ் தானே. The field. Safety car starts from Harry. அவ்வளவுதான். When will he choose to go is the question. Right down and Luke gets a penalty under safety car start. And Harry goes. Slightly catching Hyper off guard, but Hyper is still with him. முடிஞ்ச புல்ல வே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அவன் கார்னர்ஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா வரான். மிங்கலனால Nixon is also there, but he will be under huge amount of pressure from Yosh and Freaky. Freaky now on the attack on Yosh. Ooh. And he's going down the inside on Yosh. Yosh will try to brave it out, but Freaky gets the position. They do make contact, but nothing doing there. Ooh. All fair racing in terms of rubbing. He was not forced off the track. But Yosh will still have the pace in him to get back at Freaky if Freaky makes a mistake trying to overtake Nixon. Certainly not over for the Haas driver, but mistakes like that where stepping out the tail certainly does not help. Ayush now attacking him around the outside, but Yosh has it covered. Oh, and Yosh hits the wall and forces Ayush into it as well. That is not great, I have to say. I'm not going to make comments on it, but that's not great. Now we see Luke is now closed up on these two. And Freaky is now slowly closing up to the back of Nixon. Nixon not able to hang with Hyper. There is a yellow flag of sorts somewhere. Hold on. But it's
gone away as well. There's carbon fiber on the outside of the track. That's why there's yellow flag. It's a lapped Alpha Jam due to his drive-through penalty. is keeping you up. can now see Freaky attacking Nixon End plate மட்டும் தான் இல்லையா? around the outside. Could not make the move stick. On board with the Ferrari. Has a huge amount of battery. What about Nixon? Nixon is very low. This fight is not going to continue for too much longer with this battery deficit. Oof. ஏன்டா சொல்ற அவனை பார்க்காதடா நீ பாட்டு ஓட்றா நீ நார்மலா ஓட்ற மாதிரி ஓட்றா Okay. Freaky is now getting a decent exit, but still not enough to take him ahead of Nixon. And the longer he stays behind this Williams, the more he's going to be losing to the front pair. He really needs to get past Nixon. But Nixon will fight it with everything he has because this is a podium he's fighting for. He will not give it up easy. They make contact and he's through. Now let's see if he has the pace to close up to the top two. It's going to be a tall order considering he was not that much faster than them. He did get faster near the end when their tires fell off, but just the same story as the first stint. He's over a second behind. Deployment strategy Though in Singapore, he will be able to defend from the cars behind him if they ever close on him. You can see Hyper is binding his time behind Harry. With the way things are going, if I were Harry, I would definitely be just managing the pace like he is right now. Nothing more he needs to do. He doesn't need to back him into Freaky like Lewis Hamilton did to Nico Rosberg all those years ago in 2016, 10 years ago now. But he definitely needs to finish on the podium, which I think he will do. You can also see that Freaky has now closed up to the 1 second mark. He's now 8/10 away in the DRS. And Nixon behind him is not that far away either. Seems Harry is backing the train up quite a bit. There is a spin for the Red Bull of Bilu. Sadly for him again. Lost count of how many spins there were. Another penalty for track limits for Luke. I believe he's now up to 6 seconds. You can also see in the foreground that even if Hyper wins, Harry has to finish up P4. P4 or above. At least P4. This race is just not going Hyper's way. Neither of the safety cars have really helped him, and now he has a car that has 4 laps. Okay. 3 laps younger than his and 4 laps younger than Harry's. His best bet is to go for a move, and he makes contact with Harry. Bit of an audacious move from Hyper there. But yeah, fight is still on. It's 4/10 back, with Freaky being 3/10 back on him on that. Freaky is the real danger man here because he has absolutely nothing to lose as a reserve driver. He will be absolutely gunning for it, and these two cannot afford to fight him. Freaky பண்ண மாட்டான். They are not driving. இல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள தான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Hyper has to fight him because of the race win, but right now he's not even in Riya's race ban right now with the way things are going. But still, ரிமோட்லால டெரரிசம் பண்ணாம இருந்தானா இவட வேஸ்ட். Will be 7 after this இன்னும் பயங்கரமா இருந்திருக்கும். And in terms of அவர் யாமி வேற இருந்திருக்கணும். 4 பேர் கிட்ட இருப்பாங்க. Tire wear. Let's see how things are going. Freaky has some pretty good tire wear. He is past Hyper now. Hyper has obviously the front wing damage and his tires are not looking very good. What about Harry? Harry has no damage, but his rears are very, very worn. He definitely is running low rear pressures for grip. You can see that Freaky just taps the wall slightly.
but he's still on the move. He goes for an outside move. Late breaking on the outside, and Hyper is just staying behind, watching these two battle it out. Harry keeps the position, but yeah, Hyper is just watching, waiting to pounce between these two. If these two make contact, then it's Christmas for Hyper. Freaky on 4 lap I pressure think tires. Hyper is in the best position he can realistically be in right கரெக்டா now, சேஃப்டி கார்ல தான் பண்ணானோ other than being first. ஆமா ரெண்டு நிறைய ரிப்பீட் பண்ணிட்டான். அதான் ஸ்பின்னாயே டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சேஃப்டி கார்ல தான் விங்க மாத்திட்டு வந்தான். Still, as things stand, Harry will be அதுக்கப்புறம் crowned சேவ் பண்ண நினைக்கிறேன். ஏதோ பெனால்டி நினைக்கிறேன். ஷாட். No one else. பேட்டன் பண்ணாதடா. செல். ஸ்டெயின் இஸ் டிஆர்எஸ் அவ்வளவுதான். யா. அவன் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணானா போய்க்கலாம். You can see DRS now Freaky is sending it. What a move on Harry. He just carries so much more speed than Harry, and he makes the position stick. And he's up to first once again, and Hyper gets a penalty. Track limits. Hyper 3 seconds. This is dramatically changed the race. Hyper's definitely out of the championship fight with this penalty. There's no other way he can come back. 3 seconds is almost impossible to remove. Unless he can remove a penalty from a previous incident where he's been forced off the track. That's devastating for Hyper's championship hopes. It was already looking bleak, but now it looks over. As for the race leader, Freaky is now back into the lead of the race. Now he just needs to keep it calm, keep it cool, keep it collected, and bring this home. And he'd bring a lovely win for Ferrari. Something they desperately needed after being stripped of the win for cheating Crashgate last race. This would be on pure merit if he can pull this off. Obviously, he was slightly in favor of the... யார் போன ரேஸ் இவன் தான் ஃப்ரீக்கி தான் வின் பண்ணானா? But will he be able to keep these two title contenders off for long? On track la Yami. Harry's and actually safety car la correct swing pare and he got the win. So now it would be in Hyper's best interest to make it out as soon as he can, make it into the slipstream and the DRS of Freaky, and just try to pull away. Because if Harry falls back into Ayush, then it could be game on for Hyper's title. But regardless, he still needs to win the race, and I just don't think Freaky would get... I mean, Freaky did get a few track limits earlier. He's not entirely... he's not entirely invincible from the 3 seconds. I can actually check how many penalties is everyone on. I mean, warnings. Freaky has 1. Does he have another? Just Alpha Jam. No, Freaky is only on 1 track limits. So, yeah, I mean, he's relatively safe then. He can afford to extend one more time and not lose anything. But yeah, Hyper is now desperate to pass Harry. All Harry needs to do is just keep backing up Hyper more and more and more. Right now it doesn't matter, because as long as Hyper cannot win the race, Harry has won the championship. He has 11 points. Concentrate. The overlay on again, my bad. 4 laps to go. Just track all that. He is 11 points back, and I just don't think he can claw that back with the way things are going. He would need a DNF from Hyper or a massive... a DNF from Harry or a massive penalty to Harry. Neither of which I feel are... Concentrate. Anything can happen. As of right now. But if Hyper can't win the title, then he can at least try and go for bragging rights of beating Harry on the day. Mind you, it's quite an impressive performance from Harry considering how many penalties he's gotten this season. He's been given a lot of penalties this season. Stuff like
POVs and other stuff like that. So it's quite impressive that he's still the championship leader by quite a margin with all those penalties. Of course, the last season's title contender, now looking like this season's champion, if he can bring this home. 4 laps to go. Do not overthink. At this point, he doesn't even need to Yes. to beat Hyper. He doesn't even need to finish on the podium. With the amount of time they've lost to Freaky, it just doesn't matter anymore. And from what I can see, Hyper is also starting to struggle on tires now. So not just Harry, their tire wear equilibrium has started. And when that happens, doesn't matter how old their tires are, everyone's feels the same. Harry, of course, on one tire, 1 lap older tire than Hyper. But he's done enough today to secure the championship. That 5 seconds Hyper would need a miracle to catch that. Add on to the fact he needs 3 seconds. As we can see further back, AD bot is still scrapping it out with Yosh. Ayush is now closed up on these guys. That's how much pace Harry is bleeding to Freaky every single lap. That the pole sitter, who's had a horrible day, mind you, the 2 drivers who had chances to win this race and have just completely thrown it away, are suddenly back in it to finish on the podium and the win respectively. That would be a very good recovery drive considering the adventures they've been in the walls today. DRS porra. But still, those mediums are still very, very old now. And they will definitely be just as bad as Harry's tires. So even though he's caught up, I doubt he will be able to make a pass very easily. These are the closest cars on track. Sadly for everyone else, they've just spread out, so I just didn't have anything else to focus on. We have Hyper now closing up to Harry. The 2 title contenders still going for it, going for the 2nd place. The win is firmly out of their grasp now. So now it's just a battle for 2nd. With the caveat of Ayush also there. Hyper will fall off the podium as things stand with that 3-second penalty. But yeah, not the ending I expected. Obviously, out of everyone's control for the... At the time, didn't know that Yosh had a penalty for rear-ending his teammate. But... Hyper just really needed Yosh up there today. I think if he had Yosh there, then this would have been very different to how it looks right now. Oh! A little miscommunication in qualifying is really costing them now. See, Arialan, just concentrate. Tires line பயங்கர worn out இருக்கும். பார்த்து early brake அடிச்சு பொறுமையா திருப்போங்க. Everyone's tires are going off. Hyper gets a bit too excited and hits the wall. He is now chasing down Harry as we go on to the penultimate lap of the race. You can see that inside. Hyper is still trying everything to get that 2nd place. Right now it doesn't necessarily matter because that 3 seconds means that he will not keep the 2nd place regardless. But he's still going for it, trying to force Harry into a mistake or a penalty or anything, any dirty move that Harry tries to do. That's what Hyper is trying at this moment, is to just force a mistake from Harry. There's nothing much more he can do. If he sits back idly, he's going to fall to 4th position regardless.
this battle will continue on to the final lap, but time is ticking, and if Harry just stays as rock solid as he has been already, there's nothing Hyper can do. Because he B-lose a second behind AD. Though I think that timing ladder is definitely wrong. Yeah, it is. What? Interesting that it said he's a second behind. Regardless. One final push. On to the back Push straight பண்ணாத as we சுத்தா now போட்டு ஓட்டு enter the final lap of the race. Okay. I will now go on board with Ayush. One clean lap. நீ சுத்தா மட்டும் ஒரு லாப் மட்டும் ஓட்டினா போதும். க்ளீனும் வேணாம் ஒண்ணும் வேணாம். டயர்லாம் அங்க செத்து போய் கிடக்குது. Obviously got that penalty from Hyper's teammate Yosh. I mean, sorry, the damage in the wall. Concentrate, but it's he still not still on managed to concentrate. close up to Hyper and Harry regardless of the damage. There's a yellow flag. I believe Knight. And time is ticking down fast for Hyper. Doesn't seem he has the pace to overtake Harry. And a mistake from Ayush means he's out of contention for that second place, but he will keep that third place as long as he stays within 3 seconds of Hyper. We can see these two have fallen a long way back of Freaky. Of course, Freaky with short notice has taken the mantle at Ferrari after both of the disqualifications. You can see as he heads on to the back straight for what will be quite a tremendous win. Supposed to be he spun it and lost his entire wing. He went into the pits, boxed. There was a second safety car, brought him back into contention. And Freaky crosses the line to win the race. He finishes a whopping 10 seconds ahead of Harry. Harry brings it home though. To be crowned the Tier 2 champion. Hyper finishes in because of the penalty. Ayush back onto the podium after bottling it from his pole position, carrying no front wing whatsoever, end plates wise. Then we have Nixon coming home in 5th, AD coming home in 6th, right ahead of Yosh in 7th. Then further back we have quite a long way back. We have Bilu just drifting around, showing the Polish flair of drifting. Then we have Alpha Jam, who had quite a miserable race, unfortunately for him. About 1.6 behind Bilu. And then we have Knight a lap down on the slot to finish the entire race in 10th, but still scores a point. As I also see Bilu is backwards, so I guess he just decided to spin it across the line. Amma! So, after that I am the finale, champion. we have Freaky as the race winner. Then we have Harry winning the championship and Ayush third to round off the podium. Lovely win, simply lovely win from the I believe Seven bro, Dutch driver, as he sprays champagne on the new Tier 2 champion Harry. He bottled it. This has brought it home to be the season 3 champion. ஆயுஷ் எப்படி இருப்பே என்ன பேர் பிபி ஆயுஷ் demon place அங்க போட்டுருக்கேன் பாருங்க. That's obviously going to go to a vote. Demon I do agree with the game awarding it to Freaky. That was a very good drive from him. Bye. And yeah, thank you for tuning in for Tier 2. I will be back for Tier 1 as well, commentating there. என்ன சும்மா தான் நாளைக்கு பார்க்கணும். என்ன ப்ரோ இப்போயே தூங்க போற 10 மணி தான் ஆகுது. யா why 10 மணி தான டைம் 10 மணி தான் ஆகுது. ஆமா அதான் ஏன் 10 மணின்னு கேக்குறேன். ஐயோ 10 மணி என்னோட டைம், நான் தூங்குற டைம்டா.
நீ 10 மணிக்கு தூங்குவ ப்ரோ. ஏய் ஆமாடா. என்ன ப்ரோ சொல்ற? ரீசன்ட் ஹிஸ்டரி எடுத்து பாரு. ரீசன்ட் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கணுமா? ஆமா. பை பை. ப்ரோ அவங்க கூட இது ஸ்ட்ரீம் போங்களே. வெயிட். இது அந்த காம் ஸ்ட்ரீம் விசி போங்க டக்கனே. விசியா ஏன் கூப்பிடுறாங்களா? சும்மா போங்க வாய்ஸ் 3 போங்க. எங்கடா இருக்குது? வாய்ஸ் 3 தான் வாய்ஸ் டைப் எங்கடா மெர்சிடிஸ் மட்டும் தான்டா இருக்கேன் நானு. வாய்ஸ் 3 போங்க. இங்க Waste plantation and its owners for all their worth. Give everything she's got. Yapaksi. யா. ரேஸ் முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சிச்சு. என்னாச்சு? காரி புக்ஸ் என்ன பண்ணான்னா வின் பண்ணிட்டான். நிறைய இடத்துல போய் சொறி இருப்பான். இருந்தாலும் வின் பண்ணிட்டான். ரேஸ் வின்னரா? சாம்பியன். Thank you, Ade. Steady as she goes, lads. Who holds festivities on a plantation? It would be to our advantage. One more pull, that's the end of our haul. It's a risk to anchor too close. Soldiers roving the plantation would catch us for sure. Drop here then and sneak ashore. We'll look after the jackdaw. They're sure to be keeping the goods in the warehouse, locked and under close watch. I'll have to slip past the guards and find the key. Tread carefully and we'll see each other soon. Loose and trim tight. Ride the wind. Brimming with cargo. Yapaksi. Sorry for spamming your server da. ஏன் என்னாச்சு? என்னது ப்ரோ இது? எம்பாப்பேவா? எம்பாப்பே சாங். ஓ ஆமா. ஹாலண்ட் சாங் போடு ப்ரோ. கம் ஆன். சேர்க்கறேன், நிறைய delete பண்ணுமே. ஏதாவது delete பண்ணுங்க. அத விபியோட delete பண்ணுங்க. இன்னொன்னு சேர்த்துருக்கு. இத தூக்கி விட்டுருங்க. இதுவும் ஆட் பண்ணிருக்கேன்டா. ஓ சூப்பர். Now which of these louts has the warehouse key? I don't know. Him and his retinue have uncorked about every... நைட்டு எங்கன்னு தெரியல. துணி பாரு, நீங்க ஒரு ஆச்சு போறதுக்கு. சிக்கன் தான் போட முடியுமா? 5 செகண்ட் தான் ஆட் பண்ண முடியுமாடா? ஆமா ப்ரோ. எப்படி போகுது பிளாக் ஃபிளாக்? சமய போகுது. அந்த ஃப்ரண்ட்ல காலை வச்சா அதை தூக்கிட்டு ஹாலண்ட் போட்டு விட்டுருங்க. ஹாலண்ட் இருக்கா? இருக்கும். That'll keep things quiet. ப்ரோ எத்தனை மணிக்கு மேட்ச்? 1:30.
என்ன பண்ணிருக்க? அழகு ப்ரோ. சொல்றா மிச்சு. என்ன ப்ரோ பண்ணிருக்க? ஏய் அந்த யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து ஓகேவா? அதை வந்துட்டு யூடியூப் அந்த இது இருக்கும்ல, டவுன்லோடர் இருக்கும்ல, ஆமா, அதுல போட்டு ஆடியோ மட்டும் எடுத்து அதை டியூன் பண்ணிட்டு அப்படியே டிஸ்டார்ட்ல போடுறேன். அப்படியே சவுண்ட் போர்டு போட்டுட்டே இருக்கே ப்ரோ, அதை கேட்டேன். சவுண்ட் போர்டு போட்டுட்டே இல்லடா. அட பாவி. ஓ சாரி, கேம்ல நடந்துட்டு இருக்கு. சாரி ப்ரோ, சாரி. Mate, look at yourself. You've got grog dripping down your chin. Did you even reach the bell in your state? I'll be fine. Cheers, friend. You always look out for me. Oh, don't mention it, mate. Enjoy your fun. There'll be more than just headaches tomorrow. Patrick Brooks, congratulations. Relations. Yes. Champion. சரக்கு போட்டது வீணா ஆகல. ஆமா. அம்மாடி, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கு. யாரும் நம்ம தவிர்க்க முடியாத தாயொலி ப்ரோ நீ. யா. நல்லா இருக்கு. தவிர்க்க முடியாத தாயொலி. வாவ். There, go on. Surge there. Thank you, get back. Bakka engineer. எஃபெக்ட்ஸ் தான் கேட்டான். எஃபெக்ட்ஸ் கேட்டா. சூப்பர் ப்ரோ, வேற மாதிரி ப்ரோ. நீ என்ன மாதிரி தவிர்க்க முடியாத தாயொலி. ஆட் பண்ணலாமா? பண்ணுங்க டாடி, தவிர்க்க முடியாத தாயொலி போட்டுருங்க. நைட் ஃபியூரி எங்க போனாரு? நான் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சிருக்கேன் நைட் ஃபியூரி இல்லாம. சாட் ஜிபிடி கிட்ட சொல்லி போட்டோ போடணும். போட்டு சினிமால ஒரு தப்பிக்க முடியாத ஹீரோவாகலான்னு குறிப்பிட்ட செலவினம். உளவுத்துறையில இருக்கிற தமிழ் சினிமால ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஹீரோவாகலான்னு இருக்கேன். நான் பேர் முன்னால அடிச்ச என்ன விட்டு தப்ப தப்பன்னு ஓடுனீங்க. ஒன்னையும் சேர்த்து அடிப்பாங்க. டேய், எங்க ஒண்ணு கூட அடி வராதா? என்ன போய் ஆள் அடிக்க வந்தா அப்ப நம்ம நட தேவா சண்டை போட எவனா வேணா கூட்டின்னு போலாம்டா. ஆனா உன்ன மாதிரி ஒரு டம்மி புண்ணு கூட்டின்னு போக கூடாதுடா.
என்ன நடக்குது? பக்கா போட்டிருக்கான் சாட் ஜிபிடி. போடுறா. வந்து புரியுங்க. வந்து The Beckford brat should have the key. விஷயம் தெரியுமா? என்னாச்சு? இந்த வெற்றிமாறன் ஏதோ முருகர் படம் இருக்கிறானாண்டா. ஆமா ப்ரோ, நான் ஏதோ கேள்விப்பட்டேன். நாமம் போட்டிருக்கதா தானே? வச்சு ஏதோ முருகர் நாமம் போட்டிருக்காருன்னு ஏதோ மீன்ஸா வந்துச்சு. மானத்தை வாங்கிடாதப்பா இருக்கிறா. Holland. Did you hear? Master Beckford has procured for himself a unicorn horn. You feeble-minded fool. Unicorns are a myth. Look into Master Beckford's bedroom and tell me that what you see is not a lucky unicorn horn. I have done nothing. Mercy. I have done Lamau. Sarcastic. லமா ஆனா லெமான் தான் சொல்றாங்க, மான்ஸ் கிடையாது. லெமா அல்டிமேட். Full of tipplers loaded to the gunwale. Which one's Beckford? It warms my heart to see the gods so loose. Many men curse my father, and perhaps they're right. Pinches pennies, whips his workers like dogs.
Thunder said to his face. Oh, very good, sir. Splendid idea. Lions, the lot of them. That empty-eyed sneezer must be Beckford. Will receive nothing. Freckled and well, it is Wilmington, sir. I've served you 3 years now. Bloody well answer for the do you in. Easy. You're already dead. Many men curse my father, and perhaps they're right. He pinches pennies and whips his workers like dogs. That empty-eyed sneezer must be Beckford. Oh, very good, sir. Splendid idea. Liars, the lot of them. Father's wealth and power. Give it up. He slithered back to his own. Father's wealth and power, my birthright. Those sycophantic parasites will receive nothing. Yes, sir. What's that? Happy birthday, sir. Thank you. Look there. Good God! Attack, lads! Keep them hemmed in! Many men curse my father, and perhaps they're right. That empty-eyed sneezer must be Beckford. Thunder said to his face. Oh, very good, sir.
empty-eyed sneak. Lost the bastard. Many men curse my father, and perhaps they're right. Pinches pennies and whips his workers like dogs. Thunder says he's afraid. Oh, very good, sir. Splendid idea. Lions, the lot of father's wealth and power are my birthright. Those sycophantic parasites will receive. It's time I had a look inside that warehouse. A good take. Now to slip away. Get them aloft, let's go! Stun those! Use all the wind you can! Gallants and royals! Douse them! Aye, sir. Busy, என்ன சொல்ற? A song. என்ன செய்ற? Catch me some wind! பாருங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்த்துட்டு. ஏயா ஏண்டா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாரும். நான் இப்ப என்ன சொன்னேன்? ஏய் நைட் ஃபீல் போட்டோ போட்டிருக்காரு டிடிஆர். ஏயான்னு கேட்டேன் நானு. ஏய் இல்லடா போட்டு லெட்ஸ் கோ. சரி அரியரன் ஜாலியா இருக்கையா? யா அடுத்த பிளான் காங்கரிங் டீம் போட்டு Or like murdering team. ஏய் அரியரன் இப்ப டிடிஆர் சாம்பியன் பார்த்து பேசு. யா இந்த போட்டோ நல்லா இருக்கு. இதையும் போட்டு நல்லா இருக்கு. ஆனா அரியரனே இத ஸ்கேம் பண்ணி டிடிக்கு போயிட்டு சாம்பியன்ஷிப் படுத்த. Ultimate scam of the year. Let's go. No, no.
down some sail. Aloft, lads! Check those royals! சரி அரியரன் ஏதோ பிரச்சனை ஆச்சு வந்து சொல்றேன்னா சொல்லவே இல்ல. ஏங்க பெங்களூர் வருவாங்க. Up yards, douse topmast sails. ஒருத்தனை அடிச்சு குழம்பு. Enough, thanks. Captain over the bar! Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. Truth. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, Madrid. sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Captain, we've installed a furnace below deck and fortified the cannons for heated shot. It's deadly up close. The new shot won't travel far, so we'll still need to keep a good stock of round shot for normal range. Fine work, Quartermaster. We are new to these cannons. I'd like to prove them first. Aye. We could use the wreck for practice. That metal's some fine work. We'll fire on your mark, sir. Fire! Good form. It looks like we have it. Let's find this galleon. These new guns will melt flesh right off the bone. Main? Your jackdaw handles nice. Pinched her from the Spanish, was it? Aye. Just before the treasure fleet was smashed against the shore. Was the haul aboard as rich as men are saying? 1,000 times that. I reckon £1 million worth of reals was sunk that day. Devil love a hurricane. Might have a dive there one day. See what we can rummage up. Diving them wrecks would be a nice change of pace for us. No need for violent actions against merchants and such. Well, that's some soft talk coming from a pirate. And as it happens, I mostly agree. We'll save the clashing of cutlasses for the military. And them that get in our way. Easy as she goes.
No telling what you may find out here. Like staring through a waterfall. Don't soil your breeches, lads. I got this. That ship's a monster. Look at the size of her. Aye, and we'd not last long face to face with her. Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune favors us. Under cover of darkness, most likely. Aye, it may come to that. I've never seen a ship with so many guns. And you won't again, Quartermaster, not in these parts. That's why I want her. She'll shore up Nassau's defenses nicely. Make the King's men think twice before coming at us. We'd best stay back from...
Where's Zeus, motherfucker? Those guns! Aye, that's more firepower than we're used to. I'm accustomed to being in agreement with your adventures, Thatch, but this one... Huh? Okay, wait. I cannot hear anything you are saying, man. Speak louder. Speak louder. Speak louder. Louder. Certain of. That's puppy dog, Kenway. She's a dangerous ship. That's why we want her. Easy does it, Captain. This is a fish we have to pull in slowly. Listen to your quartermaster, Kenway. He's thinking all right. The foremast mains! Charles Vane. As reckless as they come. An old friend of yours? Not a man I'd call a friend. But we've been doing this kind of work for so long, I can't help but respect the man. Charles Vane, slinking off with his tail between his legs. That's good news for us. You bleeding bastards! We'll have to deal with this skirmish fast. Forget the galleon, and send these interlopers to hell!
a new one. Buy a next phone. Yeah, sponsored bro. See, I don't have a financial support now. Yeah, I'm saying I don't have any financial support other than my own stipend. That is a financial support. What the fuck do you mean? That's not You're support, earning. nigga. That's my own earning. Yeah, that is support. Supporting That's yourself. not. Oh That my. ship's a monster. Look at the size of her. Aye. You're supporting yourself. Long, face to face. What with more her. do you need? Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune You favors want us. donations? The cover of darkness. So. Hey, what is Zeus speaking? Aye, it may come to that. Exactly. I've never seen a ship with so many guns. Understand. And you won't again, quartermaster, not in these parts. Leave her, Johnny, leave her. Hey, Zeus. Oh, Motherfucker, Zeus. Huh? Yo, Zeus, motherfucker. You Yeah, cannot kill yeah, shit, yeah, man. big. What happened to Shore it? up Nassau's defenses. Don't know. May the king's men Bro, think stuff twice is before my coming last. at us. Yeah. Speaking to the vibrations of his vocal cord. We best stay back from range of those guns. Aye, that's more firepower than we're used to. I'm accustomed to being in agreement with your adventures, Thatch, but this one I'm less certain of. That's puppy talk, Kenway. She's a dangerous ship. That's why we want her. Easy does it, Captain. This is a fish. We have to pull in slowly. Listen to your quartermaster, Kenway. He's thinking all right. Ease off. Bring in some sail. Charles Vane. As reckless as they come. An old friend of yours. Not a man I'd call a friend. But we've been doing this kind of work for so long, I can't help but respect the man. Charles Vane, slinking off with his tail between his legs. That's good news for us. Bleeding bastards! We'll have to deal with this skirmish fast. Forget the galleon, and send these interlopers to hell! Give everything he's got. Possible to fix that. Fire! Reef the topsails and gallants! Fire! Main
She's sailing for that island. I know the place. A natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. And maybe wait till it's dark before hopping aboard. Put on some sail. Close down! Man your sheets! Faster now. Ease her off! Call them all! Get them aloft, let's go! All in the stunsails! Wind's no longer with us! Let out some sail! Brace for impact! Fire! Their lines are deployed to damage her! Fire! Fire!
Give me more sail. Get on that main sheet. Trim too. Raise your voices, me trumps. Give everything she's got. Ease up. As I rolled out one morning, I met a lady fair. Timmy, hey! Fast as you dare. Good morning, ladies all. Away you go. Set her back. Timmy, hey! Good morning, ladies all. The first time that I saw her, away you roll a motor. Speed, lads. First time that I saw her, that saucy gal of mine. Hey, hey, wind is picking up. Good morning, ladies all. Away you roll a motor. The wind is shifting, Captain. Hey, hey, digga, 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 ha, ha. Good morning, ladies all. But when she found that I was Ease her off. away you roll a motor. But when she found that I was skint, she left me. We're on course to hit rocks, sir. Fast as you dare. Good morning, ladies. Ease up. Away you roll a motor. Hey, hey. Good morning, ladies all. I 20 yards and sailed away. Away you roll a motor. Oh, 20 yards and sailed away. And to the ship I went. Hey, hey. Good morning, ladies all. Away you roll a motor. Hey, hey. Good morning, ladies all. She winked and flipped up with her. Away you roll a motor. Zeus, mamuntay basa? She winked and flipped up with her. She thought I was a maid. Hey, hey. Ha, ha. Good morning, ladies all. Get them aloft and furling. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Aye! Never was the King's Council so unified. Swing the jackdaw round to the cove's entrance, and make as big a show as you can. Aye, Captain. Captain's in the water! Lay aloft and loose mains. Damn this wall. Hello. Yeah.
What up, bitch? I don't know. I'm racing. Yeah. Racing who? Oh, you're gonna race. Oh, well. Bad luck. Yeah, true. Why are you racing that? I don't know. That was too Thought I bloody would win. close. You already won the championship in KRL. KRL means nothing, bro. Huh? KRL championship means nothing. Useless, meaningless championship. What the fuck? So KRL doesn't mean anything to you? KRL doesn't mean anything when all the major protagonists fucking drop out and retire. Oh my god. I don't know what the fuck is wrong with my mind today. Probably try taking it out of your ass. Yeah. The fuck would I have it in my ass? Right? Seriously? You like putting things in your ass, right? Exactly, I'm not sleazy. Why would I have things in my ass? Leave her. By the way, did you get the game sleazy? Not yet. Dukas They hasn't haven't lost any of his started charm. distributing the tokens. No, I don't know. ¿Qué ha sido eso? No está ahí. Vamos. Cuando encontremos a esa rata, la voy. Forger Samandra kar, guys. Yeah. Follow. Yes. No, racing car. Yeah. Shall I bring you to the manor then? Mr. Ducasi? ¡Saluda de mi parte al del tridente! ¡Muere, bastardo! Too slow.
right, Ducasse. Let's see what you're hiding. Intentaba coger la espada. No tuve éxito. Como digas. Todo ha sido muy... Veamos tus tripas. ¡Para tu ataúd! Las pistolas exóticas de Ducasse han desaparecido y dicen que es culpa mía. Cuidado. Ese hombre puede ser muy cruel. Podría estar aquí. ¿Para qué las querrá? Puede que le recuerden a su casa. Es un desertor de la Armada Francesa. No tiene casa.
Those prisoners may know something I don't. Lend us a hand, and we'll tell you what we know. Thank you. Dukas is a hard master. Not for much longer. Where can I find him? By the docks. We can take him together. Aye. I'll catch you up. ¡Han desenvainado! ¡Detenedlos! No te salvará. Keep up! Break on through! You're dead!
a esa rata! ¡Está, tiro! Esto acaba aquí. See that the cargo is secure! ¡Come das saltaros! See that the cargo is secure! Speed along, muchachos! Double time! Hey, oh! Look alive! Come das saltaros! This is the last time we will see land for a month. Hey, oh! Look alive! Remember the gift you gave me? Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Boucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. The cove is ours! A despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Hello, கேக்குதா? Come, love. உங்களுக்கு Up with you now. That old muckworm! Ghost தெரியுமா? கோஸ்டா? பேயா? யூடியூபர். தெரியாது. சரி, ஓகே.
இல்ல வானோல இருப்பாரு. அவர டேக் பண்ணி நான் ரேஸ்ல இருக்கேன்னு சொல்லுங்களேன். எனக்கு கால் பண்ணிட்டே இருக்காரு. வானோலையா? டேக் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் ரேஸ்ல இருக்கேன். நான் அவர்கிட்ட ஒரு டீம் ஈவென்ட் சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து நாளைக்கு பண்ணலான்னு சொன்ன அவர் இன்னைக்கு நினச்சிக்கிட்டாரு போல. அது மட்டும் நாளைக்குன்னு சொல்லிடுங்க. இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்குன்னு. கோஸ்ட் தானே? ஆமா ஆமா. He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality, with 1,000 doubloons spilling from my pockets like drops of rain. I can see it. Kid. Wake up, Kenway. Thatch about? He left this morning with the galleon, as faith we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we liked. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. On mine honor. Let me know if you find anything. Sleazy payya. While you was snoring, I Sleazy did find payya. a few things of interest. Come and keep up. This place has promise. உங்களை கேட்டு கேட்டு கடைசியில நானே அப்லோட் பண்ணிட்டேன்டா. கத்துக்கிட்டேன்டா. Add a store or expand the tavern. Just what the world needs. Another swill house overflowing with drunken swabs. ஒரு 10 செகண்ட் வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும். ஹாரி ப்ரூக்ஸ். ஹரிகரன் ப்ரோ. வணக்கம் டாடி. வணக்கம். என்ன சரக்கா? இல்ல டாடி. நோ. Looks like these folks were used for target practice. Punishment for those who do not share to Cass's vision. He's kind compared to others, I know. இப்போ பாரு. The Night Fury would think it. These must be ancient. Aye. They're solid enough. Okay. நீங்க ஓட்டலையா? நான் எஃபெக்ட் Odd looking things, aren't they? Appa. Old and weathered. Appa. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like? No worse than the next man. Why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world.
Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. அவ இல்லடா அவள மாதிரியே Climb இருக்காளே on top of this thing here, will you? Help me solve something. Where is night fucker? வரேன்னாரப்போ இன்னும் வரலையா? Concentrate and focus வரலையே. all your senses. Aravind, she was Look past playing shadow and sound, Nexus-ஆ? deep Oh into God. matter, until you see and hear a kind of எதுக்கு இப்போ அந்த முண்டகாசி shimmering. இப்போ முண்டகாசி Shimmering. சொல்றீங்க? You understand? ஏதோ I think அடிக்கிறான் bro. I've அருகரன் seen bro. its like நீ before, ஒரு கார்டன் சொல்லுங்க glowing யாரையாச்சும் like ரெக்கார்ட் moonlight on the ocean. ரெக்கார்ட் பண்றாரு Ah, right, I know this feeling. டாடி அது I have தானா since I was a வரும் டாடி. lad. அது It's நம்ம like இதா using every சொன்னா அது sense at கரெக்டா once, வராது. isn't it? அது வந்து To see பேசும்போது sounds தானா and hear shapes. இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆயிட்ட What a combination. கட்டு ரோலிங்னு சொன்னா பேச ஆரம்பிக்கணும் கட்டுன்னு சொன்னா கட் பண்ணணும் ஓ காட். பாத்தீங்களா வரல. அதுக்கு அது கரெக்டா நான் டைரக்ட் பண்றேன் bro உன்னை கரெக்டா வர வைக்கிறேன் கரெக்டா அந்த ஓகட வர வைக்கிறேன் ஓ காட். Every man and Oh woman God, on this it's earth not has பத்தாது. in them a kind of ரெக்கார்ட் intuition பண்ணி hidden போட்டுலாம் deep ஃபார்ம் away. போர்ட்ல மஜாவா இருக்கும். அப்பப்போ நானே போட்டுப்பேன். ஓ காட். நைட் ஃபக்கர் You are a gifted நைட் man, Edward. ஃபக்கரா? ஒத்தா இந்த strange look. ஸ்னீக்கி வர மெசேஜ் Is it worth அனுப்பிச்சிட்டே something? இருக்கான். Nothing you can spend. But if you find all of Congratulations, them, it'll lead to இல்ல something அவன் grand. அந்த How many? ஓட்ட ஆரம்பிச்சது அனுப்பிச்சிட்டு Few dozen, I இருக்கான். think. ஏதோ பேராகிராஃபா This way. அனுப்புவான். இன்னைக்கு கூட பார்த்து I've something else to show you. For me, this is all That's new not all and I I am found. overwhelmed. Since I was going to battle with you guys, Kid, where you we've were weathered a fighting fair for number of storms championship together. and you also made a And yet, contact much of you remains a a mystery lot, to but me. that makes sense Are we to too. be friends now, But Edward? the I overtake wanna in know the a bit line more about the in last mates I'm corner, with. I took you Like and the whole I for business with this exactly the same. அப்படின்றான். And this mentor you speak அவன் of, அனுப்புவான் டாடி இந்த மாதிரி தான் guide. பையன். சீன் He டோன் helped me பண்றான் பையன். find my own potential. Play your cards right, and You you know? might meet him. சீன் டோன்னா I பார்த்து go ப்ளே where the பண்ணு. gold leads. Oh, I know well what I scene want zone-ஆ? and how I can get it. அந்த சீன் சொன்னா நான் சீன் போடுறதுன்னு நினைச்சிட்டேன் Here we are. இல்ல What do you டாடி think? இன்னைக்கு I என் think டே. Monsieur Ducasse was a man of many secrets. போன வாட்டி Aye, and கிட்ட look நெருங்கி here. போயிடுச்சு. A solid இந்த வாட்டி staircase leading it God deserved. knows where. யா ஆனா பரவாயில்ல இன்னைக்கு என் ஜாஸ்டிக் ஸ்டிக் கிஃப்டே ஆகல. என்ன கருமனே What do you தெரியல. suppose அதுதான் lies at the சரியாயிடுச்சு top? போல. From what I பக்காவா knew ஒன்பது of Ducasse, கோள்களிலும் உச்சம் கொண்ட wouldn't be ஒருவன் surprised to find eclectic ஒருவன் கண்ட்ரோல் instruments of இருந்தாலும் torture and ரேஸ் ஜெயிப்பான் villainy. கண்ட்ரோலர் An இல்லைனாலும் Iron ரேஸ் Maiden or a ஜெயிப்பான் collection of thumb screws. ஆமா நாளைக்கு Or a வந்து pair of இதுதான் anguish. கண்டென்ட். நாளைக்கு ரீல் வந்துரும் புது ரீல். எப்படின்னா Okay. பேசுவேன் அப்படி இந்த கிளிப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சீசனோட கிளிப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வந்தேன் Okay. போயிடுச்சு என்னால முடியல. பட் நெக்ஸ்ட் சீசன்ல Not a nice way to kick off. இதெல்லாம் போட்டு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ. But that is some Okay. damn fine gear. Try the போலாமாசு key you சாரே took from Ducasse. அவ்வளவுதான். That's one. Only 4 left. ஏன்னா இப்ப அடிச்சு Aye. புடிச்சு டயர் 1ல It might be that these 4 Templars have them. See the names here. They've been sent to kill these 4 ஆரம்பிச்ச targets. இடத்துக்கே திருப்பி Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. ஆரம்பிச்ச He இடத்துக்கே said it marked திருப்பி the location வந்துட்டேன் of assassin encampments. டயர் 2ல இருந்து ஜெயிச்சிட்டேன். You think maybe you owe them a bit of warning then? இப்ப சாம்பியனா திரும்ப If டயர் you have any ஒன்று kind of வந்திருக்கேன் heart beating in that chest. Suppose I could, if it leads me to the 4 other keys. Bad excuse is better than none at all. Hey. Hey. Are you the new owner of the house? And who are you? Nah, daddy, profile My name is picture Bernard ballama Edmund irukku. Woodhouse. ஜெமினிட்ட கொடுத்து வரைஞ்சது Edward Kenway. Gemini. Ducasse had a butler. I served the rightful owner, the widow Lady Catherine Ann Summers. She was lady of this mansion and the isle it rests upon. Is this her? Yes. Lady Summers was committed to this place. Her sanctuary, she called it. She wanted a better life for the people here, and a home where she could display her art collection. It is my final task. I seek to continue her work and to fulfill her wishes. I cannot do it alone. I get your meaning. You'd have the coin from my pocket fund a hunt for your art pieces. The locals here require aid,
and the lady's collection was no doubt sold off and scattered around the Caribbean. Why would I bring them here when I can sell them for a profit elsewhere? Because I will pay 3 times what anyone else will. You see, the lady had no other family left. In her dying breath, she bequeathed me enough. You drive a hard bargain? I accept. ஹரிகரன் ப்ரோ Time இன்னைக்கு ticks யார் slowly ஜெயிப்பா? for the idol, ஸ்பெயின் vs but பெல்ஜியம். it moves டாடி regardless. கண்ணை மூடிட்டு ஸ்பெயின் தான் டாடி. I need all பெல்ஜியம் 5 keys to open this. பண்ண மாட்டாங்களா? டாடி ஸ்பெயின் குவாலிட்டிஸ்க்குலாம் பெல்ஜியம் கஷ்டம் டாடி. அவனுங்க போர்ச்சுகல் கூட முக்கி 90 மினிட்ல தான் கோலே போட்டானுங்க. டாடி இட்ஸ் a new day. அது போனா போதுன்ட்டு ரொனால்டோவுக்காக விட்டு கொடுத்ததா? அது அப்படிலாம் இல்ல. இட்ஸ் a new day. டிராப் பண்ணிட்டாரு. Now I've got a place to come back to. I will return when I can. On the day டிராப் பண்ணிட்டாருங்க தானே. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கேப்போட அவங்க ஆடினதெல்லாம் வந்து மட்டமான ஃபுட்பால். ஸ்பெயின் ஃபுட்பாலே கிடையாது. யா இட்ஸ் a new day. ஆமா இருக்கலாம் கரெக்ட் தான். எனக்கு ஆட மாட்டாங்க பட் ஐ புட் மை மணி ஆன் ஸ்பெயின் தான். அப்ப மணி போயிருமே. நான் காசே போட போறது இல்ல. நீங்க வேற சும்மா பேச்சுக்கு தான் ஐ புட் மை மணி ஆன் ஸ்பெயின். அதான். இது என்னது இது லோக்கல் ஃபுட்பால் மாதிரி ஆனாங்க கேப்போட. அந்த கீப்பர் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் பையன். நல்லா சேவ் பண்ணாம்பா. சேவ் எங்கேயோ மொராக்கோ சேவ் பண்ணானே. யான் யான் நேத்து ஏகப்பட்ட கீப்பர். அவன் வந்து இதுல அலிலாலோட கீப்பர். அவன் சவுதியில சவுதி போயிடுறாங்க எல்லாரும். காசு அதிகமா கொடுக்குறாங்கன்னு 20 வயசு பையன்லாம் சவுதிக்கு போறான். ஹரிகரன் ப்ரோ டெய்லி ஃபுட்பால் லேர்னிங். இன்னைக்கு ஒரு 3 விஷயம் ஃபுட்பால்ல இருந்து கத்துக்கிறேன். தாமஸ் முல்லர் கடைசி வரைக்கும் ஒரே கிளப்புக்கு தான் ஆடினானா? ஆமா பயன். ஆனா இப்ப மாறிட்டான் MLS. ரொம்ப வருஷம் பயனுக்கு ஆடினா. ரொம்ப வருஷம் ஆடினான். அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட ஃபேவரட் டீம் ஸ்கூல் டீம் ஆட போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானாமே. ஸ்கூல் டீம்ல வந்து இது சார்லட் எஃப்சி MLS ல ஆடுறான். மெஸ்ஸி லீக்ல. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates. அதுக்கப்புறம் we take as we please. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மேட்டர் ஷாக்கிங்கான மேட்டர் எனக்கே தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு. நம்ம டியாகோ மரடோனா வந்து ரிப்போர்ட்டர் சுட்டுட்டானாமே. Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. ஆமாயா. Oh my god. I think டியாகோ மரடோனா வந்து ரிப்போர்ட்டர் அவனோ ஒருத்தனை வந்து துப்பாக்கி எடுத்து டொமால் சுட்டுருக்கான். Oh my god. Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. One of the greatest player for ever to be played for Argentina. அப்புறம் இன்னொன்னு அவன் கெஸ்ட் பிளேயரா டாட்டனம் ஆடி இருக்கான் டியாகோ மரடோனா. And captain. Former Argentina soccer great Diego Maradona has been given a suspended jail sentence for 2 years and 10 months for shooting journalists with an air rifle. ஏர் ரைஃபிள்னா சும்மா தானே? இல்லையே. ஏர் ரைஃபிள்னா சும்மா தான் ப்ரோ. மரடோனா சொன்னாலே எனக்கு அப்படியே அந்த பாப்லோ எஸ்கோபார் தான் ஞாபகம் வரும். அப்படியா? டாடி அவன்லாம் வந்து கிங் டாடி. அவன் டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்தது இல்லையே. 1994ல சுட்டிருக்கான். 2 வருஷம் ஜெயில் கொடுத்துருக்கானுங்க. இன்னொரு ஃபுட்பால் பிளேயரு ஒருத்தன் ட்ரக் சப்ளை பண்ணி பெருசா வேலையை பார்த்தானாமே. யாரு? போக்பாவா? போக்பா வந்து டோப்பிங் டெஸ்ட்ல மாட்டிக்கிட்டா போல தலைவன். ஆமா நல்ல பிளேயரா வருவான்ட்டு இருந்தானுங்களாம். பட் வந்து யாரு பத்த மாதிரி தான் இருக்கு கேள்விப்பட்ட மாதிரி. ஏதோ நெதர்லாண்ட்ஸ்ல ஜெயில இருக்கான் இப்போ அப்படின்ற மாதிரி சொன்னானுங்க. பிரேசில்ல இருந்து ட்ரக் வந்து 1000 கிலோ கிட்ட சப்ளை பண்ணிருக்கானோ. இன்னொரு மேட்ரு சுவாரஸ்
சுவாரஸ் இருக்கான்ல, ஆமா சுவாரஸ் வந்து ஒரு கடிவெறியன் அவன். ஆமா டாடி கடிச்சிடுவான் பையன். ஃபவுல் பண்றதுக்கு பதிலா கடிச்சிடுவான். 3 வாட்டி கடிச்சிருக்கான் அவன் இது வரைக்கும். ஆமா ஒண்ணுதான். இந்த நைட் ஃபியூரி இருக்காரு, நேத்து சுவாரஸோட கோல்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. அவன் ஒரு கடிவெறியன் சொல்லிட்டு சொல்லாம விட்டுட்டாரு. நல்ல பிளேயரு, ஆனா பையன் கடிச்சிருவான். கடிச்சதுனால ஒரு 10 மேட்ச் பேன் போட்டிருந்தாங்களாம் ஒரு வாட்டி. ஆமா அப்புறம் நிறைய ரெட் கார்டும் ஆயிருக்காங்க அடிச்சதுனால. அப்படியா? அப்படியா இருக்கு. ஐயோ எப்படியா கடிப்பாளுங்க. இந்த வீடியோ போட்டு பாருங்க யூடியூப்ல. எனக்கு சிரிப்பு தாயவில்லை. டேய் என்னடா குழந்தை மாதிரி கடிப்பீங்களடா அப்படின்ற மாதிரி. அவன் அந்த வீடியோல நான் பார்த்தேன், அவன் வந்து செம்மையா கலாய்ச்சி விட்டுருவான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படிதான் அவர் சண்டையில வந்து ரத்தம் பார்த்துட்டான். திரும்பி பார்த்துட்டே இருக்கணும். செம்ம சிரிப்பு, ரத்தம் பார்த்தானா. It must have been dire for people here under Dukas. This place is ours now. So the people here are our responsibility. Aye. We'll do what we can. These are the rations I mentioned. Let's take them to the tavern. வந்துட்டா சைக்கோ சுதீர். Sota. Sota, I am the champion of Tier 2, Tier 2. Congrats da, Hari. I'd sooner burn it to the ground. Yes. You will shut your mouths or be buried next to that house. P2. The crew lack discipline. Championship. They are an eager bunch. They just need to direct that enthusiasm. They also lack the skill to upkeep the சுதீர் ship. opening message. Not a decent carpenter in the whole Enakka? lot. We'll sink for rot if we don't change that soon. Aye, we are short certain talents. ஆன் பண்ணிட்டு சொல்றா. இன்னும் நிறைய இருக்கு. Those would cure what ails the jackdaw. புதுசா இன்னைக்கு நிறைய மாத்திரை கத்திருக்கு. I'm guessing you've an idea of who might help us. I've heard of a man who could whip our crew into shape. He was a real terror of the sea. He goes by Padre now. Daddy, எனக்கு ஒரு பேர் வச்சீங்க. He ministers to a village in Punta del Caracol. தவிர்க்க முடியாத தாயோலி. He wants to That leaves the shipwright. This Lucy Baldwin is an expert shipwright. But if the rumors are true, she is riotous. She'll fit right in. Word is, she's been captured by the British and is being held below deck at Salt Key. Someone of her quality should not suffer under the king's tyranny. We liberate this shipwright, and we find this padre. Are you the owner of this fine? The men do sorely lack a place to do their wenching and debauching. With a little coin encouragement, I can have the old place Bristol fashion, and a flow of rum fit to obliterate a good tar proper like. Open world game மாதிரியா? Open world தான். The Assassin credit அந்த மாதிரியா? Assassin Creed தான்டா. ஓ ஓகே. அவன் Assassin's credit தானே இப்ப சொன்னான். ஆமா ஆமா கிரீட்ங்கற கிரெடிட் தெரியாதுங்க. Echo. Stop. நான் அரியறனே. E2 champion. Yes. And I Apex. Yesterday, Captain. It's a fine day for any kind of mischief. I'll make no If we can take their gold and put it to use ourselves, I'll be a happy man. Spoken like a true Welshman, Ade. And what's your aim? Yeah.
Master Kid hinted at a prize he was eager to show me down in Tulum. Quite some distance, mind, on the Yucatan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. நேத்திக்கு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? ஏன் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து சொல்றேன் கிளம்பிட்டு போனீங்க சரக்கு இல்லைங்க நேற்று கொஞ்சம் வாய் கலப்பம் போயிடுச்சு. அந்த பெங்களூர்காரனை வந்து சொருகணும். எங்க சொல்ல போற? இல்லடா அவனை அடிக்கணும். அதை விடுறா, ஏதோ சண்டை இருந்தது. நீ என்ன சண்டை? பெங்களூர்லையா? ஏங்க அது பெங்களூர்ல வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அவன் ஃப்ரெண்ட் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறா. துபாயில நடந்தது இங்கே நடத்தியா? ஏங்க இல்லைங்க, பெங்களூர்லயே சண்டை நடந்ததுங்க. ஒருத்த பல்ச்சுன்னு விட்டா என் ஃப்ரெண்டு. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் என்னாச்சுடா இங்க பாரு வந்து போனோம்டா. நாங்க வெளில போயிருந்தோம் ஓகேவா. சர்ச் ஸ்ட்ரீட் போனோம் நாங்க. அது நைட்டு போனோம். அடுத்த நாள் மறுநாளும் நாங்கள் வெளில போனோம். சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கிட்ட போயிட்டு எங்கேயோ பக்கத்துல கோரமங்கலாக்கு போனோம். அங்கே சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அவன் அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணான். ஏய் என்னடி நான் பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன், மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டது. அது என் கிளாஸ்ல படிச்சது தான். நான் அவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லை. அவங்க நல்லா பேசிப்பாங்க. அதனால வந்திருக்கோம் நாங்க. நான் மீட் பண்ண வந்திருக்கேன்னு சொன்ன உடனே என்னாச்சு, ஒரு 2 hours இருடா, எனக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் ஆஃபீஸ், நான் வந்துடுறேன், நீ இங்க வந்து கரெக்டா இருக்கும், வெயிட் பண்றா. அப்புறம் என்னாச்சு, நானும் என் ஃப்ரெண்டு எதுக்கு 2 hours வேஸ்ட் பண்ணோம், மச்சி சரக்கு போடலாம்னு சரக்கு போட்டோம். சரக்கு போட்டு அவன் வந்துட்டு நாங்க அந்த லொகேஷன்ல போய் நிக்கிறோம். அவ பைக்ல வந்தா, அவளோட கலீக்கு போல. அவன் வந்து இறக்கி விட்டோடனே ஹாய் ப்ரோ அப்படின்னு நான் கை கொடுத்தேன் அவனுக்கு. அவன் வந்து ஒருத்தன் நல்லவன் போல, சீ பேட்ஸ்மெல் அப்படின்றான். ஒருத்தன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு, உங்க அம்மாவில சவுடு மேலே விட்டான் பட்டுன்னு. போதல்ல ஏற்கனவே டப்புன்னு விட்டான். ரோட்ல இருக்கிறவங்களாம் வந்துட்டாங்க. ஓ மை காட், அசிங்கம் ஆயிடுச்சு. அவ வந்து உங்களே நான் பார்க்க வந்தேன், குடிகார கமலாட்டிங்களான்ட்டு போயிட்டா. ஆமா தூக்கிச்சு கொஞ்சம் அப்புறம் நீ சரக்கு அடிச்சுன்னு போவ, அவன் சும்மா மூக்க பொத்திட்டு உட்காந்துருப்பாளா? என்னடா பேசுற? அவ சொல்லியிருந்தா கூட அவன் தான் சொல்லுவான். இது அவ சொல்லியிருந்தா ஏன் பரவாயில்ல? அவ சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல. ஏன் பரவாயில்ல? அதேதானே சொல்றேன். ஏன்னா பொண்ணு ஏய் அப்படிலாம் திருட்டு முண்டை சுதீர். அது தெரிஞ்ச பொண்ணு. சரி ஓகே, எங்க தண்டவாளம் தெரியும் அப்படின்லாம். ஐயோ மொத்த நீ யாருன்னே தெரியாது. 3வது மட்டும் வந்து சீ பேட்ஸ்மெல்ன்ற பையன் நீ ஸ்மெல் அடிக்கிறதாண்டா சொல்லுவ, மனமா இருக்குன்னா சொல்லுவ. அந்த பையன் திருப்பி அடிக்க கை வாங்கினான். அந்த பொண்ணு பிடிச்சிச்சு. அந்த பையன் சொல்லிட்டான், டேய் கம்முன்னு போயிடுறா, புதைச்சிருவான் இங்கே. ஐயோ அப்படின்னு அந்த பையன் சொன்னானா? இல்ல என் ஃப்ரெண்டு போதல்ல, நார்மலா இருந்தா இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்காது. போத ஊருக்குள்ள கண்ணாடி தான் போட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத சும்மா ஒரு டம்மி பேனை குடிச்சு அடிச்சு போட்டு அது ஜஸ்டிஃபை வேற பண்ண பாக்க பாத்தியா நீ? வீரமா இருந்துச்சு. வீரம் குடிச்ச உடனே என்னடா வீரம்? ஏய் என்னடா பெங்களூர்ல போய் அடிச்சிருக்கோண்ட சம்பவம், கன்னடிக்காவே அடிச்சிருக்கோம். எவ்வளோ ஒரு சப்ப பையனை பிடிச்சி அடிச்சு போட்டு வீரம் மயிரில் வாய்ப்புண்ட பேசிட்டு இருக்கான். திருப்பி அடிச்சிருப்பான். அவன் ஏதோ ஒரு இவனால அமைதியா போயிட்டான். இது கூட நான் யோசிக்கல. அவங்க தான் டம்மியா தான் இருந்தான். அவ சூப்பரா இருப்பா. அவனுக்கு எப்படி அவனா உஷாராவான். அவங்க அடிக்கலையே, அடிதான் வாங்கினா அதான் முக்கியம்.
அடுத்த சம்பவம் ஒன்று இருக்கு பெருசா. பெங்களூர்ல வருவேன் இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸ்ல வருவேன். 2-3 வீக்ஸ்ல எல்லாம் இல்லடா. பெங்களூர் லோக்கல் அல்சூர்ல போய் 2 லோக்கல்ல பிடிச்சிட்டு போவாங்க. ஒரு நாட்டுல மச்சி ஒரு தாத்தாவை கூட்டு வருவான். அப்படிதான் கூட்டு அல்சூர்ல இருந்து 2 லோக்கல். Hang on, we're off! இது வந்து சீரியஸ் ஈகோ டச் பண்ணுது. மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபெப் தாண்டி தான். ஃபெப் கூட இல்லை. இப்ப கை காலம் உடைஞ்சா கூட பிரச்சனை இல்லை, ஒரு இடத்துல ஹீல் ஆயிடும்ல. டேய் என்னடா லோக்கல்ல கூட்டு போவான்னு வெயிட் ஆகணும். டேய் என்னடா அதான் ஒரு பிரச்சனை இல்ல. கை கால உடைச்சாலும் ஒரு பிரச்சனை இல்ல. Let's get going. ஏபெக்ஸ் கண்டிப்பா யாராவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஏபெக்ஸ் வந்துருங்க. ஏபெக்ஸ் நான் போட மாட்டான். ஒரே ஒரு ஃபோன் வீடியோ அது இதுதான் சொல்லுவானே. ஒன் கால் சரௌண்டர். யோ வினயா Floating booty there for the taking. கால் பண்ணிட்டே இருந்த எடுக்கல. இல்ல திருப்பி கால் பண்ணுவோம். நான் தவறு நீ என்னமாடா நீ நம்பிட்டு இருக்க? உனக்கு ஒரு பிரச்சனை எப்போ வருவான்ட்டு வருவான்டா. சரி நீ போய் யார்கிட்ட வேணா சண்டை வந்து நான் இருக்கேன். வீட்டில் தான் இருப்பான், வரவே மாட்டான். ஆனா வாட்டர் பிசிக்ஸ் தான் செமையா இருக்குடா. அண்டர் வாட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கேம்ல. அண்டர் வாட்டர் இந்த வாட்டரே பயங்கரமா ரிவர்ஸ் பண்ணுது. பிசிக்ஸ் ஓகே, எனக்கு அண்டர் வாட்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது எங்க போனா? இங்க தான் இருக்கான். We must tread lightly. These waters are well guarded, sir. Jabara. This is where the Spanish hold their prisoners. Aye, and lock them in gibbets to wither in the salt air. இதரே சீதி அந்த என்ன பண்ணிட்டாங்க? அப்ரூவ் ஆயிட்டாங்க. என்ன ப்ரோல? சாமியா கிட்ட இருந்து என்னடா சொல்ற? எப்படி? வா போன் பேசுறேன். போன்லயா? ஓ போயிட்டு வாப்பா தம்பி, நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டாங்க. அதுக்கு ரெண்டு கட்டி வைக்காம இருந்தா சரி. பார்த்துக்கிறேன் இன்னொருத்தர் கட்டி சரி. தான் ஏபெக்ஸ் இருக்காரு. ஏதாவது பிரச்சனைனா ஒரு 4 or 6 hours டிரைவ் பண்ணி விடுவாரு. நான் திருப்பி சொல்றேன், ஏபெக்ஸ்க்கும் பிரச்சனைக்கும் இங்க இருந்து நிலா தூரம். நீ பிரச்சனைன்னு சொன்னாலே ஓடி போயிடுவான், வரமாட்டான். உடனே நம்பாத. கைவிடப்படா. ஃபோன் பண்ணி நான் நிற்க வேண்டியதான் நடுக்கடல்ல. ஐயோ ஏபெக்ஸ் வராரு, வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம ஆள் ஒருத்தர் நம்ம கை வருது. இல்லை என்னடா 1 hour மேலே ஆகுது, இன்னும் வரல. பெங்களூர் டிராஃபிக் சார் வந்துடுவாரு. நக்குவாரு. என்ன ஜூஸ் அமைதியாக இருக்கான். ஜூ ஊருக்குள்ள இனிமே நம்ம தான் டிடிஆர்ல. நான் தான் ஃபேஸ் ஆஃப் டிடிஆர். நான் டிடிஆர் சாட்ல தான் பார்த்தேன். ரோஷன் ரோட் போட்டுதான். ஏன்டா நான் கடைசில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தா கூட எனக்கு டைவர்சிட்டி இது கொடுக்க மாட்டீங்களாடா? டிஓடிடி யாரு T1 டிஓடி யாருன்னு தெரியல. அதான் கேட்டிருந்தானா? ஊருக்குள்ள நான் தான். அதுக்கு மிஸ் பான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு போட்டிருக்கான். இப்போ ரேஸ் போயிட்டு இருக்கா?
சரி அரியரே அடுத்த பிளான் என்ன? அடுத்த சீசன்ல சாம்பியன் ஆகணும் அவ்வளவுதான். டயர் 2ல அடுத்த சீசன். டயர் 2 மறந்தும் கிடையாது. ஸ்கேம் பண்ணி டயர் 2 போயிட்டாயா அவன் டயர் 1. டயர் 1 நீ வரணும் அடுத்து. what பீட்டன் கூட வர மாட்டேன். அமைதியா நீ. நீ அங்கேயே உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு கேஸ் உட்கார்ந்துருப்படா. ஆனா இன்னைக்கு ஓட்டாம பாருங்க. நிறைய எவ்வளோ சொல்லி இருப்பான் தெரியுமா இயர்னு. ஆனா ஒரு பெனால்டி கூட வாங்கடா. டேய் பெனால்டி வாங்கினா சரி. 27வது லாப் அப்படியே ஒரு பக்கமா போனா பாருங்க. எனக்குலாம் வந்து நல்ல ஊத்துச்சு. ஆனா சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு மாதிரியான ட்ராக்கடா. சிங்கப்பூர் லைட்டா மிஸ் பண்ணா கூட கழிக்கல. நான் அதை இவ்வளோ வாட்டி லீட் பண்ணி என்னால வின் பண்ண முடியல அந்த ட்ராக்ல. வின் பண்றத விட எவ்வளோ 0.1 மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும். அவ்வளோ க்ளோஸா போனேன். டேய் -0.3 இடிஸ்ட நீ அந்த வால்ல செருப்பால அடிப்பேன். இந்த வால்ல கடைசி கார்னருக்கு முன்னாடி. ஆமா ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா போறதான். கான்டாக்ட் இருந்தது. ஆனா பரவாயில்ல வெங்கலாம் எதுவும் உடையல. ஒருத்த ஹைப்பர் எங்க கூட பேட்டிங் பண்றேன்னு சவுத்ல போய் முட்டிக்கிட்டான். விஆர்ல ஓட்டன சூப்பரா இருந்துச்சு. விஆர் லெட்டா இருக்கே முன்னாடி வச்சுங்க. பிஎஸ்ல இருந்து ஓட்டனியா? பிசி குவெஸ்ட் பிஎஸ்ல வந்து குவெஸ்ட் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. வெறும் இது மட்டும் தான். பிஎஸ்ஆர் மட்டும் பண்ண முடியும். நீ குவெஸ்ட் எடுத்துட்டல? ஆமா அது வேஸ்ட்ல. வேஸ்டா? போடா குண்ட. முடியல. அம்மா இருக்குடா. பேட்டரி மேனேஜ்மென்ட் வந்து எனக்கு பிடிக்கல. பேட்டரி மேனேஜ்மென்ட் பிடிக்கலையா? 3 மணி நேரம் தாங்கும். நீ 3 மணி நேரத்துக்கு மேல ஏன்டா அவன மாட்டிட்டு இருக்க சொல்றான் ஒன் கோல? 3 மணி நேரமா? மேக்ஸிமம் வருது 2 hours 2.5 hours ஆகுது. எனக்கு நல்லாவே தாங்கும்டா டேய். நான் ஒரு படம் கண்டிப்பா பார்த்து முடிச்சிடலாம் அதுல. என்ன படம் கேம் விளையாடுனா அதிகமா போதும். அதான் எனக்கு நேற்று நான் செக் பண்ணல எவ்வளோ ஆச்சுன்னு. நான் எஃபோன் விளாண்டா சும்மா ஒரு ½ அன் ஹவர் விளாண்டுருப்பேன். ஒரு ஆன்லைன் ஃபர்ஸ்ட் அதில் கேமராலாம் செட் பண்ணுறதுக்குள்ள எனக்கு எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. அதில் என்னன்னா மொத்த இருக்க எந்த டிஸ்பிளே வர மாட்டேங்குது தெரியுமா? அந்த இது லீடர் போர்டு வரல, டைம் வரல, எதுவுமே வரல. அப்புறம் உட்காந்து ஒவ்வொன்றா போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல போய் மாத்தினேன். இல்ல நீ மாத்தலாம். நான் உட்காந்து உள்ள போனா வெறும் சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் வரும். திரும்பி திரும்பி பாத்துக்கலாம். ஆமா அது எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு அப்புறம் ஒரு ஆன்லைன் ரேஸ் போனேன். ஆன்லைன் ரேஸ் போய் ஜெயிச்சிட்டேன். அது நல்லா இருக்கும்டா. ஃபீல் செம்மையா இருக்கும். டேய் ஒரு தெவுடியா போய் என்ன பண்ணா ஸ்பா ஓட்டுன சரியா? அவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாப்லயே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டேன். ரேஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணா ஒரு 2 லாப்புக்கு டிஆர்எஸ்ல இருந்தா கடைசி 2 லாப் நான் வந்து ஃபுல் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். முன்னாடி போயிட்டேன். 1.8 செகண்ட்ஸ் ஓகே. அந்த கடைசி லாப்ல வந்துட்டு 3rd செக்டார் வந்து இடிச்சிட்டான்டா. வேணே வந்துட்டு இடிச்சு தள்ளிட்டு என்னாச்சு அவனுக்கு? இடிச்சு தள்ளிட்டு பெனால்ட்டி ஆகிட்டான். 4 செகண்ட் பெனால்ட்டி. நான் சுத்திட்டேன். திருப்பி நான் வேகமா கார் எடுத்துட்டு போறேன். 3.8 செகண்ட் இருந்துச்சு. திடீர்னு பார்த்தா டைம் 4.2 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தா அந்த மூதேவி கடைசி கார்னரே கட் பண்ணிட்டு 9 செகண்ட் பெனால்ட்டி வாங்கி வச்சிருந்தான். கிரிக்கெட் கூதி கல்வோ ஓபன் லாபிஸ். சரி கைஸ் தூக்கம் வருது. நான் அப்படியே கிளம்புறேன். போ பார்த்து நல்லா ரெஸ்ட் எடு. சண்டை போடணும் அடுத்த வாரம். பார்த்துக்கோ. Yeah, definitely. Bye guys. Good night. Have fun. Bye bye. ஏதா படம் இருக்கடா பார்க்கிறதுக்கு? படம் தெரியலையே. Night guys. Night. Bye bye. Good night. Bye டாடி. Boy. நீ ஃப்ரைடே நைட் என்ன படம் இருக்கு? இந்த கேம் அனுப்புறதுக்கான கேம் ஆடி போர் அடிக்குது. ஊக்காங்கடு ஆட முடியாதுடா. மாதிரி எப்படா நீ சேவ் ஃபைல் கொடு. ஊக்காங்க 2 பேரும் ஒண்ணா ஆடலாம்.
ஏய் நானும் ஆடி முடிக்கவே மாட்டேன், ஓடி போ. ஆடுறா நல்லா இருக்கும்டா டேய். ஏய் நான் சாக முடியாது போடா, நான் சும்மா இது வரைக்கும் ஆடிட்டு இருக்கேன். என்ன புசியா இருக்க? அக்மார் புசிடா நீ, அக்மார் புசிடா நீ. ஏய் போடா புண்டா, நான் தான் ஒத்துக்கிறேன். புசிடா ஒத்துக்கிட்டா புசிலாம் வேணுமா? நான் வந்துட்டு I accepted my defeat in that game actually. அப்புறம் திருப்பி ஆடல, திருப்பி ஆடலாம், நல்லா தான் ஆடிட்டு இருந்தேன். என்ன ஒரு பிரச்சனை? ஏய் எனக்கு அது பிடிக்கலடா, சும்மா இஷ்டமா இருக்கு. நான் பாட்டுக்கு சரி ஓகே ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கேம் வந்தா அந்த கேம் இன்னும் காட்டாது. அந்த வாசம் முடிச்சிட்டே இல்லையா? அதுக்கப்புறம் முடிக்கல. அந்த டபுள் ஃபேஸ் ஒருத்தர் வருவான் ஸ்கார்பியன் கிங்கோட, அது இன்னும் முடிக்கலையா? இல்ல. நான் கிராக்குக்கு எப்படி சேவ் ஃபைல் போறதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் கிராக்கே ஆடல, நான் ஒரிஜினலா ஆடுறேன். நீ ஒரிஜினல் ஆடுற, அதான் உன் சேவ் ஃபைல் வாங்கினா எனக்கு எப்படி கிராக்ல போடுறதுன்னு தெரியல. ஓகே நான் இது கிராக்குக்கு வந்து சேவ் ஃபைலே காணோம் எங்கேயுமே, நானும் தொலைவிட்டேன். என்னாச்சு, நான் வந்து கேம் நடுவில் வந்து டெலீட் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ ஊத்தாங்க ஆடிட்டு இருந்தேன், திருப்பி நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாமே போயிடுச்சு. நான் சேவ் வந்து இங்கே இருக்கும், டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கும்னு நினைச்சேன். பார்த்தா சேவ் எங்கே கேமுக்குள்ளே எங்கேயோ இருந்திருக்கு. அது எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் நெட்லையும் தொலை பார்த்துட்டேன், ஒழுங்காக இது கரெக்டான ஆன்சரும் கிடைக்கல, விட்டேன். அதான் நான் சேவ் ஃபைல் ஆட நல்லா இருக்கும், ஏன்னா நீ வந்து பாதி முடிச்சு வச்சுட்ட. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே பாஸ் ஃபைட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆடு ஆடு ஆடுல நீ ஆடு தானே எனக்கு வேணும். Their ancients are Spanish. Just the one ship captain. ஒண்ணு மாதிரியா தெண்டக்குதி. The wind has us. நீ என்ன இப்போ என்ன, நான் என்கிட்ட கேம் இருக்கு, இது சேவ் ஃபைல் மட்டும் எப்படி எடுக்குன்னு பாக்குறேன். நான் அதை பாஸ் முடிச்சு காட்டுமா? இதுக்குன்னே வாடா சரி இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணினீங்கன்னா யாருக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போற? புரியல. நீ யாருக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போற? ஒண்ணு ப்ரூவ் பண்ண போறது இல்ல. ஹலோ ஜூஸ். What's up? What's up? What are you doing? Oh, nothing. Just got done with the race. Oh, TTR, okay. You want the race? I just had food. No, bro. I got fucked. I got spun twice. Yes, that's pathetic. The same corner? No, not that corner. The only silver lining of the race was even though I got spun twice, I still finished ahead of Ace. What position did you finish? P6. P6? P6 with 12-second penalty. So what was the final position? No, P4 with P4 with without penalty, P6 with penalty. That's fantastic. Yes, இதுல நீ கடைசி ஹைரிங் மேனேஜர் ஒன்னு நடந்துடா. Nacho. ரொம்பல வெறியேச்சு எனக்கு. ஏன்? ஹைரிங் மேனேஜர் ரவுண்ட்ல போயிட்டு என்னோட இது ரெஸ்யூம் பார்த்துப்பானுங்க தானே. வந்துட்டு 6 years 6 companies மாறிக்கிட்ட why? அவனுக்கு அதே கேட்டான். நான் வந்துட்டு சரி இல்ல எனக்கு growth இருக்கு அப்படின்னா I will just switch companies. growth இல்லாத போது நான் வந்து நான்லாம் பார்க்க மாட்டேன். நான் growth இருந்துச்சுன்னா I will switch companies. ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா I switch companies. அதுக்காக அந்த கம்பெனில வந்து நான் எதுவுமே இல்ல, எனக்கு நான் இருந்த எல்லா கம்பெனிலயும் நான் ப்ரோமோல தான் இருந்தேன். பட் 6 yearsல 6 companies அப்படின்னா. Are we watching the match? No. Not yet, Zeus. It's at 1:30. When it starts, yeah. It's not 1:30, it's 12:30. 2:30. Are you No, sure? then half an hour more. Still half an hour for it. We'll watch it. அப்புறம் என்னாச்சு? அவன் கேட்டான் பட் 6 years 6 companies வைன்னு கேட்டான். நான் திருப்பி சொன்னேன் இல்ல I saw growth
அதனால வந்துட்டு growth and interesting problems to solve, அதனால தான் மாறினேன் அப்படின்னா. இல்ல பட் ஸ்டில் 6 years 6 companies வை நீ மேக்ஸிமம் 2 years தான் இருந்திருக்க ஒரு கம்பெனில அப்படின்னு. நான் அதான் சொன்னேன், நான் வந்துட்டு அந்த கம்பெனில இருக்கும் போதும் நான் ப்ரோமோல தாண்டா இருந்தேன், ப்ரோமோ வாங்கிட்டேன்டா, நான் அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன்டா அப்படின்னு. I mean like okay, பட் ஆனா மறுபடியும் அதுல 6 years 6 companies வை அப்படின்னு எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுச்சு. ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதனால போயிட்டேன் நானு. அது தவிர வேற எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா. பட் ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் அப்படின்னா செர்ரா மயிரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து செம்ம காண்டாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வியூ வேணாம் பொச்சு வேணாம் அப்படி ஆயிடுச்சா? சரின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்தான். இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது ஏதோ சிஸ்டம் டிசைன்லாம் கேட்டான்டா அவன், ஒரு மாதிரி கேட்டான்டா அவன். ஓகேவா, அந்த மைண்ட்லயே வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணுங்கற மைண்ட்லயே கேட்டானா? இல்ல, அவன் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா கேட்டான். இப்ப லைக் என்ன சொல்றது, சிஸ்டம் டிசைன் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்க்கு HLD போட சொன்னாடா. அதுக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்ம்க்கு HLDயா? ஆமா. ஓகேவா, கூகுள் ஃபார்ம்க்கு HLD போட சொன்னதெல்லாம் ஓகே. ஓகேவா, அதனால கூகுள் ஃபார்ம்குள்ள போனாடா. ஐ மீன் கூகுள் ஃபார்ம்குள்ள போயிட்டு புது ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண சொல்லி, ஃபார்மை பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லி, அதை வந்துட்டு அவன் காப்பி பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தான்டா. கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவன் வந்து இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தான்டா. அவன் சரி கொடுத்துட்டு இதுக்கு HLD போடு அப்படின்னா, நான் வந்து சரி என்ன வித்தியாசமா இருக்கு நான் போட்டேன் HLDலாம். ஓகேவா, நடுவுல கால் வருதுன்னு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அவன். இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி காண்டா வீடியோவும் ஆஃப் பண்ணிட்டான் அவன். ஓகே, சரின்னு சொல்லிட்டு HLDலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு என்னென்னலாம் பிரச்சனைலாம் வரும் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு அவன் கிட்ட சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யூ டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங், நான் ஒன்றும் சொல்ல, பட் 6 yearsல 6 companies வை அப்படின்னா ஸோ செம்ம காண்டாயிடுச்சுடா எனக்கு. அப்ப நான் அவன்கிட்ட அதுக்கப்புறம் தெளிவா சொன்னேன், சி எனக்கு எந்த கம்பெனில இருக்கணும், இம்பாக்ட் இருக்குன்னா ஓகே நான் இருக்கேன். ஓகேவா, எல்லா கம்பெனியும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துடும் வேர் நீ வந்துட்டு பெருசா டெக்னிக்கல் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு என்னோட இது யூஸ் இல்லை, நான் அப்போ அதனால கம்பெனி ஸ்விட்ச் பண்றேன் அப்படின்னு. ஓகேவா, பட் ஐம் நாட் வெரி கன்வின்ஸ்ட். 6 yearsல 6 companies ஐம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு வாட் டு யூ திங்க் ஐ வாண்ட் டு டு அப்படின்னு கேட்டேன் நானு. நீ வந்துட்டு அப்படி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா நீ வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போகலாம்ல, நீ எதுக்கு பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்க, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போக வேண்டியதானே அப்படின்னா. எனக்குலாம் வந்துட்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ கைண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் இட். ஓகேவா, நீங்க என்ன சார் பண்ணீங்க இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு, ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணீங்களா அப்படின்னா, மை ஸ்டார்ட் அப் டேஸ் ஆர் ஓவர் அப்படின்னா, why is it over அப்படின்னு உடனே வந்துட்டு இல்ல அது வந்து இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ற அப்படின்னா, இப்போ வந்து இம்பாக்ட் ஏதோ having a job rant while live on stream. Not job rant, his interview experience. Interview experience. Yeah. Oh my god. So I forgot this guy is the one who takes the interviews, doesn't give the interviews. No, I gave this interview actually. I gave an interview, man, today. So I asked him like, what the fuck, why are you not in startups and here in corporate? Okay. And then he said like, no, my startup days are over. Okay. And I asked him like, since our startup has the highest impact, so the startup, why does his startup days are over? He told like he doesn't want to work in startup and basically wants stability in his life. And then I asked him like whether you are creating any impact here. Because according to him, only startup does impact, right? So I asked him this. And he was like, no, you can create impact. Then I told him, yeah, that's what I was saying. So if I am able to create impact here, why do I want to go to startup? Okay. And this guy was still not convinced. What the fuck? Then he asked me something. Crazy. Then he asked me something, man. Yeah, he told that, see, basically like it's not like that. So basically every company hires you, and for the first 2 years they kind of invest on you, and then after that only they kind of recoup this investment.
Okay, and I was like so pissed off at this point. I don't know what the fuck was he saying. Okay, then I was like, see, if that is the only thing that you want, see, I did a project and then I actually saved my team this much amount, which is not even like, it's kind of like twice or thrice my salary. Okay. So I kind of recoup the investment already, right? So why the fuck should I stay there? Okay. And I asked deliberately, like, do you really need me? Or you are just trying to get rid of me? And he told like, no, these are like common questions that the people ask actually. This might come up during the onboarding thing. Sorry, not onboarding thing, during the hiring thing. So I wanted to ask you about this. But I'm still not convinced. I mean, like, you gave your answers, but I'm still not convinced on the 6 years, 6 company shit. I was like, okay, let's agree that it's not okay. Right? I take your feedback. That's it. Okay, anything else? I just asked anything else. He told like, okay, nothing else. Okay, it's nice talking to you. Just cut the call. Cut the bullshit. Oh, This kind of it's so pissing me off actually, right? I mean, like, so basically what he's asking is, if I give you the offer, whether you come and still be in my company, right? That's yeah, exactly. I mean, he's just confused about the fact that if you'll be staying here for at least for a couple years or so, or you'd leave within a year. That's what concerns him, but it is valid, but to put it in that way is not okay. And then asking it for 6 times, right? It's not okay at all. Yeah. Actually, he did not ask 6 times. He asked like 10 times, I guess. Yeah. I mean, at that point, it would be just frustrating, to be honest. Like, yeah, I mean, like, see, I'm saying the same thing. He's also saying the same thing, right? I'm providing my evidence, my documentation, and everything. He's still not convinced. So what the fuck can I do if he was not convinced? See, basically, I think like what he's expecting is, he wants me to tell that it is because of money, right? But I'm not saying that. Okay, if I say that, he will say that it's because of this money. So if someone else provides more money than this, he will go off. Okay, but for the 8th time also, I did not say anything like that. Okay, so he's kind of like confused, right? And I also set my goal state. Okay, if I'm okay with this product and if I see any interesting things to work on, I will work on. Else, I will not go there. Right. So my goals are set, but his goals are not set actually. This guy is asking so random ass shit and kind of like pissing me off like the entire time. And then during interview also, he just went away. And does he have a veto? No, right? Yeah, he has a veto. He's the hiring manager, right? Oh, hiring manager, right? Okay. He has the final say. But for fuck's sake, but even Google or Meta doesn't care about this shit. Yeah. I mean, if the other rounds went pretty good, if they have strong hire on you, I think it's doable then. Bro, I told you, right? It was just for a test, like, to find out like how far I'm going. But these guys are just pissing me off every step of the time. Forward to the days when I have experiences like him. What Rajus? Soon. Just in 3-4 years. Yeah, exactly. For fuck's sake. Apply but It's easy, man. Yeah, Oracle apply பண்ணிட்டியா? நான் பண்ணிட்டேன் அந்த 2 ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டேன். Awesome. You know, we jumped from the lighthouse at 10:15 a.m. Sleazy. Same time. Sleazy, இப்பதான் நான் வரேன். Yeah. I'll be right back. Okay. Yeah, okay. Zeus. Bye.
டைம் இருக்கு இன்னும் 15 மினிட்ஸ் இருக்குல்ல. பார்க்கலாம். சாந்தி பிளாக் பிளாக் விளாடலாமா? நான் இப்போ போனேன்ல, நான் வந்து மோஸ்ட்லி நாளைக்கு விளையாட மாட்டேன். நீ நாளைக்கு விளையாடி முடிச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து எங்க போ நாளைக்கு எங்க போற? ஏன் விளையாட மாட்டேன் நாளைக்கு? நான் இது உனக்கு நாளைக்கு தானே காலையில, நான் நைட் தூங்க வேணாம்டா மயிறு. ஓ அப்படி சொல்றியா? சரி உஷலாம். I need a bribe. I've been going for valuables, but it must be. சைட் மிஷன் முடிக்கிறேன் என்ன? இல்லையே, சாந்தி மட்டும் எடுத்துட்டு மெயின் குவெஸ்ட் மட்டும் விளையாடு. ஓகே, மெயின் குவெஸ்ட் மட்டும் விளையாடுறியா? Gunshots. Something's up. No lo hagas. Por favor, no. Dead horse. Yellow some shit. Easy. Headphone போட்டுருக்கியா? மாமியார் கிட்ட பேசினியாமா? It's Rona, right? Kenway, looking for trouble, I assume. So you haven't lost என்னடா your charm. ஏன்டா ஒரு மாதிரி பேசுற ஸ்லீசி? And you're still boozy as a swilter. What do you want? I've come to warn you. பக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்காங்களாடா, அதனால பேச முடியாதா? ஏன் திடீர்னு ஓரம் என்னாச்சு? என் ரூம்ல தான் பாபா வந்திருக்காரு. விசிட்டிங். Okay. Danger. இதெல்லாம் நீயா இல்லடா திடீர்னு கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரமா அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கான். என்னன்னு தெரியல. I had a hand in selling a sensitive document to one of those Templar chaps you're so fond of. Congratulations, your mission was a success. How can I make amends? You sober enough for target practice? Anything for a lady. Help me kill these men. Oh. I'll take care of this one. ஏன் வரல? ஓகே. இவன் என்னடா ஆண்ட்ராய்டுக்கே போயிட்டானுங்க. அடுத்து ஆண்ட்ராய்டுல வின்லேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதுல சிக்மா ஆண்ட்ராய்டுல விளையாடுறதுக்கு பண்ணிருக்கானுங்க. யாரா அவனுங்க? இந்தியா ஆர்சன் கிராஸ் பிளே இருக்குல்ல இல்லையா? பிஎஸ்ல இருக்கு. ஆண்ட்ராய்டுக்கு இருக்கேடா இல்லையா? அப்படியா? ஓகே. அது ரிலீஸ் ஆகும்போது They're on the stairs. Okay. For 3 years ஆச்சு. Okay. Vas a morir por eso.
நிறைய போட்டுருக்காங்க. என்னென்னமோ ஹைப்பர்வைசர் ரிமூவல், தேர்ட் பார்ட்டி ரிமூவல், என்னென்னமோ புது த்ரெட்லாம் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க நிறைய. Surprise them with a powder keg. Goes of Phantom Red, okay. அதுக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன். ஆனால் வரதுக்கிட்டாங்க கோபுரம். ஏன்டா நல்லா இருந்துச்சுடா, எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா. ஊச்சாங்க எனக்கு ஊக்காங்க போயிடுச்சு, அதனால தான் போட்டு வச்சேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து மெயின் வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, மூவ்மெண்ட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து எனக்கு ஃப்ளூயிடாக இருக்கணும். யூஸ்வலாக சோல்ஸ் கேமில் வந்து அந்த ஃப்ளூயிடிட்டி இருக்காது, அதனாலே இப்போ எந்த சோல்ஸ் கேமே பிடிக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு பொம்மை அப்படியே ஃபுல்லாக நடக்க விட்ட மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஒட்டே ஒட்டாது. புரியுது என்ன சொல்ல, நான் கண்டிப்பாக புரியும். அதான் அது பிடிக்கல, அதனால நான் வந்து சோசியமே விளையாடுறதில்ல. விளையாட மாட்டான்டா ஏபெக்ஸ். என்னடா பார்த்துட்டு இருக்கான் அவன்? Zeus. What are you watching on the background? Some blue. Trying a powder keg over there. Okay. I've got more than enough powder to take care of them. இது என்ன கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா மிஷின் மாதிரி இருக்குது இந்த மிஷின். Apex, you bought this game on Steam? Trying a powder keg over there. How much could it cost? 4,200. Okay. Okay. கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமா இதே ஒரு மிஷின் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கேக் எடுத்துட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு அவங்க வரப்போ கரெக்டாக கட்டி வைக்கணும். ஸ்டீம் ஃபேமிலில எத்தனை இது இருக்கு? யார் இருக்காங்க? இந்த ஃபுல்டா ஃபுல்லா டெக்னிக்கே தூக்கிட்டு ஆனா அவன் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். இருக்கட்டும். So, is this your new persona? Sir Edward of Havana rescues damsels in distress. And does it suit me, Bobsy? Better than your old personality. Really, Edward, why are you here? Yes. Well, there's a key. Most likely in the pocket of your Templar suitor. I need it. Really? And why don't I want this key for myself? Rona, I know you're no stranger to a man's boots, but the suit this key unlocks won't fit you.
I'll tell you what. If I think of a chore that requires the help of an especially simple fellow, I'll let you know. ஆக்சுவலாக ஸ்டீம் டூல்ஸ்லேருந்து ஏற்ற முடியுது. நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அவனோட சேவ் ஃபைல் எனக்கு கொடு. அது ஸ்டீமில் இருந்து அப்படியே ஏற்றிட்டு சேவ் ஃபைலை போட்டு ஆட போகிறேன். ஐ மீன் இவன் என்ன முடிக்கல இல்லை கேமை, பாதியில் தான் வச்சிருக்கான். நான் ஆடினேன்டா, ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டேன், அந்த ஃபைல் டெலீட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆட முடியாது. பிளாக் மெத்தடா, ரீசிங்க் இல்லடா. So, what have you been eating? அது போர் அடிக்குது எபிக்ஸ். திருப்பி ஒரே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் திருப்பி விளையாடணும். அது 2 மணி நேரம் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு. A shame. Till next time then. Ship it out, Captain. இது தெரியுமாடா, இவனுங்க குடிஸ்கினே வருவானுங்கடா. This fella's in need of you. குடிகாரங்க வந்து ஃபயர் பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா? ஓ. Por aquí no se pasa. Por diversión. I'm sure PC restart பண்ணுங்க. This must be the boat that the merchant and his monkey were taken to.
Unreef the mains. Let's ride this blow, lads. Clew up foremast rig. Party now, my trumps. I'd not haze you. Get them aloft. Let's go. Lay aloft and loose mains. Hello. Hello. We're sailing large now. Oh, it started. Apex stream பண்றா. What? Match. Football.